Good morning, everyone. My name is Uma Bhatia. This is the class of BHIC 131, and this is our seventh unit, Unit 7. And the name of the unit is Chalcolithic and Early Iron Age. Earlier, we have studied about Stone Age, we have studied about Indus Valley Civilization, we have studied about the political and social and all life aspects of Indus Valley Civilization. That is very much friendly to all of us. Now we are going to start Chalcolithic and Early Iron Age. Yes. Next, first of all, we are going to start the introduction from the introduction. In 2nd century, 2nd millennium BCE, several regional cultures sprang up in different parts of Indian subcontinent. These were non-urban, non-Harappan, characterized by the use of stone, use of copper tools. Here they are termed as Chalcolithic cultures. They are identified on the basis of their geographical location. Yes, now we have Banas culture located in Banas Basin in Rajasthan. Kayatha culture represented by other sites in central India near Narmada, Tapi, Mahi valleys. Malwa culture, Jorwa culture. We are going to study about these type of cultures of Chalcolithic age. Next, with the excavation of type sites of these cultures, we have been able to form a detailed idea about such dimensions of them. As like we will study about pattern of settlement, pattern of economy, mortuary practices, practices, religious beliefs, so that we can come to know about Chalcolithic ages. In addition to cultural materials of this phase found in excavated sites in parts of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Bihar, West Bengal, Odisha, Karnataka are found catches of copper and bronze objects. Because we have got a lot of bronze objects from these sites. That's why the archaeologists and the historians had decided to say Chalcolithic age to this time period, 2nd millennium BCE. As these have been found in homes, these sites were thought to represent a distinct copper ore culture. So, its site in Uttar Pradesh, copper harpoon has been found in association with a pottery known as ochre colored pottery. Though some of other copper ore sites have yielded OCP, ochre colored pottery. The copper objects are not found in direct association with OCP, as more than 100 sites have yielded these characteristic pottery in Ganga Yamuna Doab. These sites are described as belonging to OCP culture. OCP culture is succeeded by black and red ware, painted grey ware cultures, which are distinguished by diagnostic pottery types. Because we have studied about painted grey ware, we have studied about black and red ware, means the pots. Ware means the pots. Okay, so that we can come to know about the differentiation of these cultures, just like painted grey ware and red ware, and now we are going to start ochre colored pottery, OCP. Yes. In North India, there is a distinct concentration of painted graveyard sites in Haryana and Uttar Ganga Valley, of which 30 have been excavated, 30 sites. Iron make its appearance in the painted graveyard culture and ensuring phase known as Northern Black Polished Ware and BPW. That is very much friendly to all of us, NBPW. Because if we are going to start the competitive exams just like IAS, PCS,
SSC, we will have to study about NBPW, Northern Black Polished Wood. Yes, that is connected to Harappan civilization. Terms like BRW culture, PGW culture, NBP culture need to be clarified here. That what is the difference between these three cultures? These cultures are described by pottery types only because that particular pottery happens to be a distinctive feature of that culture. Though there may be many other aspects of that culture. Pottery type is used only to give an identity name to a specific culture. For example, in a particular region where painted grey ware is found, the culture of that site is referred to PGW culture. That is the main difference between these three. To understand cultural developments after the decline of Harappan civilization, we should begin from North India, especially Ganga Yamuna Dua. North India, Punjab, Haryana, Delhi, connected to these three places. Now, what is OCP? Ochre colored pottery culture, OCP. Pottery type was discovered in trial excavations conducted in 1950 at Bisoli, Badaयूं district. You have listened about this place, 100%. Rajpur Pasri, Bijnor district in Uttar Pradesh. Both of them being copper hoard sites. We have got so many copper pots over there. This pottery is made of medium grained clay, undefined and has a wash of ochre ranging from orange to red color. If we will say that what is the color of that ochre pots, that is connected to orange to red. Hence, those sites associated with this ware are ascribed to OCP culture. More than 100 OCP sites have been discovered, which extend from Mayapur in Saranpur district to Sepai in Etawah district. OCP sites are generally located on river banks. Yes, all pottery type of civilizations was found near the river bank. Same here. They are small in size. The mounds have been low height at many of sites. This indicates a relatively short duration of these settlements. The distance between settlements varies from 5 to 8 kilometers only. At some of the sites, just like Amkheli, Baharia, etc., the excavations have revealed no sign of regular habitation. At Hastinapur, Ahichatra, there is a break in occupation between OCP culture and succeeding PGW culture. Now we are differentiating the occupations. We are starting differentiation between these OCP and PGW. More than 100 sites have yielded this characteristic pottery in Ganga Yamuna Dua. 100 sites. OCP culture is succeeded by BRW and PGW cultures, which are distinguished by diagnostic pottery type. Yes, BRW and PGW. Here are some material remains which we get from OCP culture. Material remains of OCP culture are largely in the form of pottery, which consists of jars, storage jar, which we can say bowls, ring-footed bowls, just like ring connected with that, flasks, handle pots, miniature pots, basins, sprouts, etc. Spouts, which we have get the material remains from OCP culture. Because we are studying here OCP culture, then everything, each and everything we will connect, we will see in this chapter. The other objects found comprise terracotta bangles. Terracotta. So many figurines we have got of terracotta in Indus Valley civilization. We have seen the terracotta bull.
by which we understand about that they are using that bowl in agriculture, hoeing and plugging for plugging that the field, terracotta bowls, beads of terracotta and carnelian, terracotta animal figurines, as I told you, cart wheels with a central knob, stone querns and pestles, bone points, copper harpoon has been found in OCP stratum and septum. Yes, these things we have got, these objects we have got from OCP culture. So that we came to know about how they were using that things, in which field they were using that things. Not much evidence is available regarding structures. From the evidence recorded at Lal Killa, which is scanty, it is known that floors were made of rained earth. Structures consist of wattle, doab houses. This is suggested on the basis of burnt and plaster and cloths with reed and bamboo impressions being found at Lal Killa. Archaeobotanical remains recovered at Ataranji Khera and related to this culture indicate that rice, barley, gram, kesari were grown. On the basis of similarity in pottery types, some scholars believe that OCP represented a degenerated form of late Harappan pottery. The problems of copper hoards. The copper hoards, which we have got from OCP culture. What is that? First discovery of a copper object that belonged to the copper hoard culture was made as early as 1822 at a place called Bit in Kanpur district of UP. Since then, nearly 1,000 copper objects have been found in herds from 85 sites. The copper objects found in a hoard range from 1 to 47, except at Gangariya in Madhya Pradesh, where a single hoard contained 424 objects. These copper hoards came to light while plugging a field, digging a canal, making a road. Like all of them were accidental discoveries. It is only at Sepai that a copper harpoon was found in excavation in a stratum associated with OCP. These copper objects are following types like cells, rings, harpoons, antennae, hood swords, anthropomorphos, double axes. Yes, these objects we found from the OCP sites. Considering the occurrence of a copper harpoon in association with OCP at Sepai and the fact that copper hoards have been found at other OCP sites, they can be related to the OCP culture. In this way, the period of copper hoards can also be ascribed to 2000 to 1500 BC. That is very different from other cultures. That is very different from other things. That's why black and red ware means BRW culture. We have studied about OCP culture, where we found the copper objects, and now we are going to start black and red ware. Excavation at Ataranji Khera in early 1960s revealed a distinct horizon sandwiched between OCP and PGW levels. Difference between these two cultures. This horizon has a characteristic pottery called BRW. A similar stratigraphic sequence was discovered in 1970s at Jodhpur, Nuh in Rajasthan. But at Ahichatru, Hastinapur and Alamgirpur, the BRW is found associated with PGW. Pottery pots you can see. Characteristic features of this pottery are black color inside and near the rim on outside, red color over rest of the body. This color combination, it is believed,
has been produced by inverted firing. They use firing by in making pots. The pottery is mostly wheel turned. You can see if you will see the pots, okay, then there it is connected with wheel, mostly wheel turned, though some pots are also handmade. It is made of fine clay and has a fine fabric with thin walls. Fine fabric, fine clay with thin walls. BRW, black and red ware. Pottery with paintings has also found at sites in Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal. But in BRW, the Doab area, there is an absence of painting. Other objects which we found here, excavation at Ataranji Khedia have yielded fragments of stones, waste flakes, chips, cores of quartz, calcaldy, agate, carnelian, one bead each of carnelian, shell, copper, copper ring, fragment of comb made of bone. No stone or metal tools have been found. Jodhpura has yielded a bone spike from Noah, a shapeless piece of iron, a terracotta bead, and a bone spike have been discovered. BRW in Doab and other regions. Utranji Khera we have studied, Hastinapur, so many places we have studied about this. Now, other states, other things. Some scholars see affinities between BRW at Atranji Khera and Gilan and Ahar of southern Rajasthan on basis of comparison of fabric, texture, burnishing. But there are differences as well in the shape and designs of potteries found in these areas. The important feature of Doab BRW is its plain surface, devoid of any paintings. There is no any object of painting. The BRW found at Gillan and Ahar, on the other hand, is painted in white on black surface. There are also typological differences, means the difference between the types of this particular object. The painted BRW from Ahar has pronounced carinated concave sides. Fabric is coarse. Plain BRW of the Doab has no carination and fabric is fine. The dish with featureless rim, concave sides, present in large number in BRW of Doab is absent at Ahar and Gillan. Bowls with spouts and dish on stand present at Ahar and Gillan have not been found in Doab sites. This is not a very interesting chapter, as you will see in this chapter. This is not very interesting thing because we will study about the places, we will study about the difference between the cultures, we will study about the time period, about this, the places. Only these things we will study about this in chapter. Like PGW. Painted graveware culture. Since the first discovery of PGW at Ahishatra in 1946, a large number of sites that show a distinct concentration of PGW sites in Haryana, Uttar Ganga Valley, have been brought to light in different parts of North India. Out of these 30 sites have been excavated. Some of the well-known excavated sites are like Roper in Punjab, Bhagwanpura in Haryana, Nuh in Rajasthan, Alamgir, Ahichatra, Hastinapur, Ataranji Khera, Jakhera, Mathura. They all places are in Uttar Pradesh. The concentration of PGW is in Indo-Gangetic Divide, Haryana. These were the places from which we have got some object of printed grey ware culture. Since the first discovery of PGW at Ahichatra in 1946, a large number of sites that show a distinct concentration of PGW sites in Haryana.
Upper Ganga Valley have been brought to light in different parts of North India. Out of these, 30 sites have been excavated. Some of the well-known excavated sites are Ropar, Bhagwanpura, No, Alamgirpur, Ahichhatra, Hastinapur, Atranji Khera, Jakhera, which we have studied about earlier. Pottery is wheel made out of well levigated clay and has a thin core. It has a smooth surface, grey to ash grey in color. It is painted in black, sometimes in a deep chocolate color on outer as well as inner surface. It has nearly 42 designs. The most common types are bowls and dishes. Bowls and dishes in which we eat some food. The structure. If we will go for the society to know about the social system, then we will see about the structures of PGW, painted graveyard culture. Houses and other structures were of wattle and dwar. This is indicated by the occurrence of patches of burnt earth, mud bricks, burnt bricks, mud black platforms, mud plaster pieces, reed, bamboo impressions in excavations in Ahichhatra, Hastinapur, Atranji Khera, Jakhera. Excavation at Bhagwanpura in Haryana revealed different structural phases. Post holes in first phase indicate circular and rectangular huts. Circular and rectangular huts in Bhagwanpura, Haryana. In the second phase, one house has 13 rooms with a corridor between two sets of rooms. This house also has a courtyard. Courtyard means angan, which we will see inside at the center of the house, courtyard. And all corners are covered with rooms. We have seen 13 rooms. Other objects just like axes, chisels, fish hooks, arrow weights, a variety of objects made of copper, iron, glass, bone, we have found in these excavations in PGW, painted graveyard culture. Spearheads are made only in iron. Among agricultural implements, sickle, hoe, made of iron, found in Jakhera. Iron objects found in all sites except Hastinapur. Iron objects. Atranji Khera alone has yielded 135 objects. Furnace, iron slag, close to the surface, a pair of tongs. At Jodhpura, evidence of two furnaces. It has been suggested that iron ore was procured from other regions. People were fond of ornaments, yes. Beads of terracotta, agate, jasper, carnelian, lapis lazuli, glass, bone have been found. Of these things, they made their jewelry and they are very much fond of ornaments and jewelry. Two glass bangles were found at Hastinapur. Copper bangles have been found at Jakhera. Yes. Crops, crops, which was used in agriculture. Evidence of cultivated crops is available only at Hastinapur, Atranji Cave. At the former site, remains of only rice were found, and later has yielded remains of wheat, barley. Bones of horse, cattle, pig, goat, and deer have been found at Hastinapur, Allahpura, at Atranji Cave. These include both wild as well as domestic animals. Yes, they did agriculture, they did dairy farming, they did cattle rearing, all these things they have done. Trade practices which they have done, just like we have studied, we have seen that so many metals they were using, just like beads made of variety of semi-precious stones, jasper, carnelian, lapis lazuli. They were very precious. Are found at different PGW sites in Goa. None of these stones as raw material are
available in the Doha. Thus, it could be cogently stated that these items could have been obtained by trade. Yes, agate and chalcedony are found in Kashmir, Gujarat, Madhya Pradesh, whereas lapis lazuli is to be found in Badakhshan province of Afghanistan. People inhabiting the PGW sites must have obtained these stones through trade or exchange with these regions. Yes, so that we came to know about they were using these precious and semi-precious stones. They trade these semi-precious stones with other areas. Yes, they trade. Northern black polished ware and BPW culture. Like proceeding cultures, the NBPW culture is identified by its distinctive form. This ware was first discovered in Takshila in 1930. Because of its black luster, its discoverer then took it as great black ware. Since then, nearly 1500 NBP sites have came to light. They extend from Takshila, Udgram, in northwest to Talmok, in East Bengal, in Amravati, in south. Out of these, about 74 have been excavated. On the basis of this kind of pottery frequency associated objects, it has been suggested that two phases can be distinguished in NBPW culture. Phase 1. This phase is also referred to as the pre-defense phase. It is characterized by predominance of NBPW and presence of shards of BRW and PGW, though in meager quantities. In this phase, there is an absence of punch-marked coins. Yes, punch-marked coins they have brought from the Greece, and burnt brick structures, which signify a higher level of development. This phase is represented in Atranji Khera, Sravasti, name of state, Ropar, Punjab, Raja, Karna का किला, हरियाणा जोधपुर, राजस्थान नो, अहिछत्रा यूपी, हस्तिनापुर यूपी, अतरंजी खेरा यूपी, कौशाम्बी यूपी, श्रावस्ती, Vaishali, Bihar, Patliputra. These are the places from where we got some evidences of the pottery of NBPW culture. Structures from NBPW excavation which they have done in Hastinapur, Ataranji Khera, Koshambi. That excavations became evident that during this period building activities began on a large scale, that cities began to emerge. Excellent evidence of settlement layout was unearthed at Koshambi. Here were found lanes and built by-lanes and brick floorings. One road, which was first laid around 600 BCE, was relaid several times. Continued to the function up to c. 300 CE. Houses were made of burnt bricks. Roof of houses were covered with tiles. Roofs were square as well as rectangular. All these indicates a fair planned building activity. This is further demonstrated from excavations at Hastinapur, which have revealed an elaborate drainage system. Some settlements were fortified with brick walls. Moats were constructed encircling the fortification. You know, the fortification wall at Koshambi had guard rooms, towers, gates at regular interval. An important question to be asked here that do these structures tell us anything about social and political life of that period? They do. For example, fortification signify defensive measure against invasion. Speak of political tensions. Drainage systems not only indicate concern of the people towards hygiene, but also the advance they had made in this regard. And large buildings like the fortification require that a large number of people participate in construction activities. This might need an authority to mobilize the workers.
Pottery. Yes, that is a very distinctive feature of that particular time. Characteristic feature of NBPW. Its glossy surface. Glossy means they have got shining on that particular pots. It is turned on a fast wheel and is made of well levigated clay. Core of the pottery, in some cases, is as thin as 1.5 mm. In addition to glossy black surface, NBPW is also found in golden, silver, white, pinkish, steel blue, chocolate, brown colors. Recovery of riveted pots from some sites indicates how valuable NBPW was. Along with the presence of other pottery types, leads us to assume that NBPW was a luxury ware not accessible to everybody, suggests to us that in the society in which NBPW was used, the society was divided to unequal groups. Through NBPW is generally unpainted. Some painted shirts to occur. Painted is done using yellow and light 1 million colors. Common designs are simple bands, wavy lines, dots, concentrated, and interesting circles, semicircles, arch, loops, etc. Most common pottery shapes are bowls, different kind of dishes. Yes. So NBPW is generally unpainted. Some painting shirts occur. Common designs are simple bands, wavy lines, which we have understood. Other objects which we found from NBPW culture, several kind of tools, several kind of weapons, ornaments, other objects made of copper, iron, gold, silver, stone, glass, and bone. These have been recovered from NBPW sites. They revealed a technological process achieved during this period, which is further corroborated by early Buddhist texts, which mention a number of arts, a craft. Jatake, the Jatak Sefer, to about 18 guilds, for instance, those of workers in wood, metal, stone, precious, semi-precious stones, ivory, textiles. Earlier, I told you about the guild system, that is very important. The main important question of Indus Valley civilization, the guild system, which somebody said about Srenis also. Srenis or guilds, both are the same things. Just like there is a organization, just like an organization of a trade, means sangh we can say, the union of that particular organization of that particular trade. A lot of traders means mostly traders were used to sit in an sreni in guilds, traders, where they decide the cost of that object, the production of that object, and the process of that object, of the market rate, production rate. Okay, like this, they use their guilds in their trade. The common objects found at many sites: chisel, knives, borers, pins, needles, anatomy rods, nail paras, and ferrules, reels, bangles. So many things of the copper, made of copper, they found in that particular NBPW sites. Beads made of semi-precious stones. Ornaments. Ornaments. They use jewelry. They were very much fond of jewelry at that time. Precious and semi-precious stones, beads, glass, clay, copper, shell, bone. They used to wear ivory objects also. They used to wear bones objects, jewelry also. Most commonly found at that. The usual shapes are circular, spherical, biconical, cylindrical, barrel, and square. The jewelry which they were using to wear, the shape of that particular jewelry is like this. Some beads are also etched. A single bead of gold is known from Kushanti. Among the other ornaments are bangles.
which made of terracotta, which made of irons, which made of glass, shells, stones, and copper. Finger rings of copper, iron, horn, clay, and pendants of terracotta, jade, and carnelian. All these finds tell us about the use of ornaments in that society. Existence of specialized craftsmen who make them, level of technology for making them, and trade or exchange activity with other regions to procure various semi-precious stones. Terracotta figurines which we have got from NBPW sites and BPW culture are like this. These comprise human and animal figurines, miscellaneous objects, human figures. In most cases are cast in molds. Male figurines are usually plain, excepting a few with a headdress. Female figurines are elaborate headdress, ear ornaments, necklaces, and girdles. Visually. Animal figurines are head modeled, no, hand models, but well executed. These consist of horse, bull, ram, elephant. Miscellaneous terracotta objects are toy carts, which we can see in our NCERT books also. Toy carts means toy gari, which they used to play with their children, for their children. Simple and animal-headed gamesmen. Disc, ball, flesh rubber, otter stem. Yes, these type of toys they were using for their children playing. Subsistence, economy, and trade. How they subsistence? Archaeological remains indicate that rice, wheat, barley, millet, pea, and black gram were cultivated, especially. Animal remains found from some of the sites suggest dependence on cattle, sheep, goat, pig, and fish. Chalcolithic culture of western, central, and eastern India. There were several local Chalcolithic early farming cultures in western, central, and eastern India. Western, central, and eastern India means connected with these particular the mid of the map. India, which flourished during the second and first millennium BC. These cultures were basically village settlements. They shared certain common elements with each other. Distinctive features of these culture were, first of all, painted pottery, which is mostly black on red, and a highly specialized stone blade, flake industry of siliceous stone. Copper was known, but its use was on a limited scale, as the metal was scarce. The 201 settlement consists of circular, rectangular huts. In some cases, pit dwellings are also known. Mud houses. Economy was based on farming. Economy was based on animal husbandry. These cultures are named after their type sites, farming and animal husbandry. Economical condition was based on these two things. Houses and habitation, how they live, where they live. Briefly examine the housing pattern of this culture. As I earlier, it was written that circular and rectangular. Rectangular and circular houses with mud walls, thatched roofs are the most common types. Though there are variations in house sizes. Yes, according to the family, they made their houses. Big family, big houses. Small family, small houses. Most of the houses of Savelda culture were single room rectangular house. One room rectangular house. But there are some with two or three rooms. Ahar, people built houses on plinth made of schists. Walls were made on these plinth with mud or mud brick, and walls were decorated with quartz, cobbles,
Floors were made of burnt clay mixed with river gravels. Size of our houses range between 7 meter, 5 meter, 3 meter, 3 meter. Means the longest house measured more than 10 meter in length. Bigger houses had partition walls, chulhas, quartzite, settlement in kitchen, Malwa settlements such as those found at Navadatoli, Parkash, Daivabad, Inamgaon were quite large. Evidence of Inamgaon suggests that some kind of planning was adopted in laying out of settlement. Of the 20 odd houses exposed at Inamgaon, majority were aligned in a roughly east-west orientation. Other characteristics, other characteristics of houses. All these cultures are characterized by a stone blade flake industry based on silicous stones such as chalcedony, chert, jasper, agate. Tools include they were using so much tools just like long peddler side blades, blunt black blades, serrated blades, pen knives, lunates, triangles, and trapezies. Blade tools means the copper objects which they use consist of flat axes, cells with convex cutting edges, arrowheads, spearheads, chisel, fish hooks, mid-ribbed swords, blades, bangles, rings, and beads, etc. They were using. The belief system, religious system, mother goddess. First of all, mother goddess that these Chalcolithic communities had a belief in the mother goddess. They worshipped her. It is attested by finding of female figurines of clay, baked clay and unbaked both. These female figures are both with heads and without heads. From lower level of occupation at Nevada comes a large headless female figure which is made without clear showing physical features. Inamgao has also yielded similar terracotta female figurines which show no physical features except breast. Gods. Male figurines are rare in Chalcolithic settlements. It has been suggested that figurines of clay found in late Jorwe level in Inamgao may possibly be identified as a god. In this context, a painted jar of Malwa period 1600 BC is considered to be of some religious significance. This pot has two panels. The upper panel is painting a scene depicting a human figure wearing a garment of twigs covering the lion and is surrounded by stylized animals such as stag, deer, peacocks, etc. The lower panel show spring tigers or panthers, which are also stylized. This vessel, richly decorated with elaborate paintings, was probably meant for some ritualistic use. Likewise, finds of solid cast copper elephant, buffalo, rhinoceros at Devabad could have religious functions. Just a second. Burial practices they were using at that time. As I told you earlier, in Harappan Valley civilization, they use in burial system just like they bury the dead body's favorite things with their grave, in their grave. Yeah. But in this burial practices, disposal of dead by burial was a common custom. Dispose of a dead in burial. Adults as well as children were usually buried in a north-south orientation. And nowadays, we are not burying our dead bodies. We burn, we burn the dead bodies at that time. This time, the head towards north, legs towards south.
Adults were in a majority of cases buried in an extended position, whereas children were buried in urn burial, either in single pots or more often in two pots, placed horizontally, mouth to mouth in a pit. Adults and also children were buried in a pit which was dug into the house floor, rarely in courtyard of the house. They bury their dead bodies in the courtyard of house. They made the pit and there they dig the land, they dig the earth, they dig the floor. There they bury their dead bodies in between the house. That was a difference. It is interesting to note that during the Jorve period, in the case of adults, portion below the ankle was purposely chopped off. These practices, like burying the dead within precincts of the house, chopping off the feet, could possibly suggest a belief in which the dead were restrained from turning into ghosts who could become malevolent. Very much difference between the burial system. What is this? It's really very strange. Social organization. Chalcolithic culture region, a study of distribution pattern of sites, seem to suggest that these sites were of two types. One type representing regional centers, other type representing village settlements. This difference hierarchy has been taken to suggest that some form of administrative organization was present in Chalcolithic culture. This also suggests that Chalcolithic social organization was characterized by ranking. Presence of an administrative authority is further supported by existence of public structure such as fortifications, rampart, moat, granaries, embankment, canals, found at different sites. Seen in larger context of post-urban developments, these Chalcolithic cultures betray discernible influences of Harappan culture, though in a residual form. All the same, they are marked by strong regional elements, also displayed trade links, cultural context between each other. Early farming settlements in South India. Farming. Well familiar with the evolution of human beings from hunter gatherers into settled agriculture. Yes, earlier we have studied about hunter gatherer societies. Now we are going to study about settled agriculture communities. You also learned about Harappan civilization, various aspects related to it. Till now, in this unit, you have seen how different cultures emerged following the decline of Harappan civilization, covering the time span from 2nd and 1st millennium BC. Now, we will review the development in South because we have studied in Harappan civilization about the north and the center of India. Now we are going to study about the development in South during the same period. The focus of study will be on the nature of changes that came about in this period in material culture, settlement patterns, social organization. Yes, they were the tools they were using at that time, just like sedentary village settlements, stored access, sedentary village settlements with semi-permanent to permanent structure. Stone excess manufactured by grinding and polishing. They were using stone excess for grinding and polishing. Because of this technique, the stone tool industry of these early farming cultures is referred to as the polished stone X industry. They used to do polishing also at that time. Neolithic surface finds in South India. South India. These were the isolated. These were, apart from being found in habitation site, polished stone axes occur in small isolated assemblance in forest regions. Such occurrences are common in south. There is a habitation site nearby. What do such occurrences indicate? Such find spot. These were the questions by which we get the answer in the further.
South Indian Neolithic phase is also associated with ash mound, which is distributed in the semi-arid parts of Bhima, Krishna, Tungabhadra, Dua. 60 ash mounds are known, and some of them are quite extensive. It was suggested by some archaeologists that these mounds were produced by burning of cow dung by Neolithic communities. They were the sites of cattle pens where dung was allowed to accumulate raiment, algae, etc. Iron Age in South India. The use of iron in South India began sometime around 1100 BCE. In South India, the use of iron, 1100 BCE starts from. This date has been suggested on the basis of radiocarbon analysis of objects found at Halu. Found at Halu. However, at some of the other sites discussed earlier, we find that the Neolithic, Chalcolithic cultural horizon. Yes, now we are going to say Copper Age. And they told about Neolithic, Chalcolithic cultural horizons overlap with Iron Age levels. In northern Deccan means Maharashtra, occupations at several Chalcolithic settlements continue into Iron Age. It is same case at sites like Brahmgiri, Pitlihal, Sangankalu, Maski, Payampally, etc. They all are in southern Deccan. Means the invention of iron. They came to know, the people of South India, they came to know about the use of the iron from 1100 BCE. Because if we will talk about the North India, Central India, East India, and the West Asia, West India, then they came to know about the use of iron in 6th century. Yes, at the time of Magadha Empire, at the time of Mauryan Empire, they came to know about the iron easily. But in South India, it is some later, little later, 1100 BCE. Now, about 2000 BC, agricultural communities came into existence in different parts of India. These agriculturists used tools, implements made of stone and copper. Earlier, they were using these things with the help of the bones of the animals. Now, they are using these implements, these tools made of stone and made of copper because of the invention of copper. In North India, these communities used various kinds of potteries like OCP, ochre, polished, and BRW, black and red ware. A variety of copper tools have also been discovered. In central India, in Maharashtra, black soil zone excavation. As you all know that in South India, the black soil introduced at that time. Black soil zone excavations have shown the existence of Kayatha, Malwa, Jorve culture. By about 750 BCE, many of these agricultural communities adopted iron technology. The Chalcolithic communities showed distinct variations in their pottery tradition. The Iron Age pottery is called PGW and BPW. That is very connected to that. Iron Age potteries. They are known as PGW and BPW. They were used over a large area. During this period, there was greater interaction among various communities. A transition towards urbanization was taking place. Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Dholavira, Chanodaro, they were the places. They start urbanization at that time. Finds of sites belonging to different cultures give detailed information about settlement patterns, trade links, type of tools,
type of ornaments, and the variety of religious beliefs. Earlier, they believe in nature worship, and after that, in Copper Age, they believe in Mother Goddess worship because they got the terracotta female figurine with head or without head, female figurine. So that they came to know about the worship of female, the worship of Mother Goddess were extinct at that time, exist at that time. They used to do all the worship. They used to worship Mother Goddess at that time. Yes. Earlier, they were using the worship of nature. Now, they are using Mother Goddess worship. Yes, we have studied about a lot of about Neolithic surface find, Neolithic ages. We have studied about the farming settlement in South India, farming settlement in North India, West India, and East Asia, East India also. Social organization. We have studied about the guild system in this. We have studied about the gods of male figurines and female figurines, and the so many animals which they used to worship at that time. There were a lot of religious beliefs at that time. We have studied about the tools which they were using uh, to digging the ground, for plugging the fields, terracotta. Next, we have studied about a lot of about houses and habitations, etc. Yes, this was our chapter, Unit 7. We have completed here. Now, in our next class, we will study about Unit 8 of BHIC 131. Thank you and have a nice day.
ఈరోజు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వాతంత్రం సంపాదించుకునేటువంటి సమయంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క తీరుతెన్నులు, లక్షణాలు. భారతదేశం అనాదిగా వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం. వ్యవసాయ రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చినటువంటి దేశం. అంటే ఇక్కడ వ్యవసాయమే ఒక పెట్టుబడి, వ్యవసాయమే ఒక పెద్ద పరిశ్రమ. దాదాపుగా 72% జనాభా, సుమారుగా 72% జనాభా వ్యవసాయ రంగం పైననే, వ్యవసాయ ఆధారిత రంగం పైననే ప్రత్యక్షంగా ఇటు పరోక్షంగా ఆధారపడి జీవనం కొనసాగించినటువంటి తరుణం. అయినప్పటికీ ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే బ్రిటిష్ వారి రాక పూర్వం, బ్రిటిష్ వారి పాలన సమయం, ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిణామక్రమం. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ ఈ అంశాలను మనం డిస్కషన్లోకి తీసుకొస్తున్నాం అంటే, బ్రిటిష్ వారి భారతదేశానికి రాక పూర్వం ఎలా ఉంది ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే, ఒక పరిపుష్టి సాధించినటువంటి, ఒక పరిపక్వత సాధించినటువంటి వృత్తుల వారి నిర్మాణంతో అన్ని వృత్తులు, గ్రామీణ కుల వృత్తులు, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి చేతి వృత్తులు, చిన్న తరహా, మధ్య తరహా, కుటీర పరిశ్రమలు, ఉత్పత్తి, వినియోగం, ఎగుమతి, తలసరి జీవన ప్రమాణ స్థాయి, ఇవి బ్రిటిష్ వారి రాక పూర్వం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంతో పరిపక్వతగా సాధించినటువంటి, ఎంతో స్వయం సమృద్ధి సాధించిన ఆర్థిక వ్యవస్థగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక స్వయం సమృద్ధి సాధించిన, ఒక పరిపక్వతతో కూడినటువంటి వృద్ధిని సాధించి కాబట్టే మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వ్యాపారం పేరుతోటి భారతదేశాన్ని సందర్శించారా? భారతదేశానికి ఇక్కడ వాళ్ళు వచ్చారా అంటే వాస్తవానికి అది నిజమనేటువంటి వాదన ఇటు ఆర్థిక నిపుణులు కావచ్చు, స్వాతంత్ర సమరయోధుల ఆలోచనలో కావచ్చు, లేదా రాజకీయ నిపుణుల ఆలోచనలో కావచ్చు, ఇది నిజం. భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిపక్వత, స్వయం సమృద్ధితో కూడినటువంటి ఎదుగుదల. అంటే రోజు రోజుకి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎదుగుతున్నటువంటి పరిణామ క్రమం, వృత్తుల వారి వ్యవస్థ, గ్రామీణ పరిపక్వత, అంటే చేతి వృత్తులు, అద్దకం, చిన్న తరహా, మధ్య తరహా, కుటీర పరిశ్రమలు, ఉత్పత్తి, వినియోగం, తలసరి జీవన ప్రమాణ స్థాయి, ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే మరి బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో విలువైన సంపద ఉన్నది, ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తే అత్యధికంగా లాభాలు గడించవచ్చు, అంతేకాకుండా భారతీయుల యొక్క కొంత అమాయకత్వం కావచ్చు, లేదా కొంత నిరక్షరాస్యత కావచ్చు, ఇది కూడా కొంత వాళ్ళకు హెల్ప్ అవుతుందనేటువంటి ధోరణిలో కూడా వాళ్ళు ఆలోచించి ఉండవచ్చు. కాబట్టి కేవలం బ్రిటిష్ వాళ్ళు వ్యాపారం పేరుతోటే వస్తున్నామని చెప్పినప్పటికీ వాళ్ళ మనసులో ఏదో ఒక ఆలోచన లేకపోలేదు. ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంపద అట్లాంటిది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వృద్ధి అట్లాంటిది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, చిన్న తరహా కుటీర పరిశ్రమలు, మధ్య తరహా పరిశ్రమల ఉత్పత్తులు, ఉత్పాదకత అలాంటిది. కాబట్టి
బ్రిటిష్ వారు భారతదేశానికి 1600 సంవత్సరంలో ఇక్కడ అడుగుపెట్టారు. అంటే 1601 సంవత్సరం నుండి ఇంకా భారతదేశం లోపల బ్రిటిష్ వారి యొక్క ఇక్కడ ఆహ్, ఆహ్, వాళ్ళ యొక్క అడుగుజాడలు మనకు కొంత కొంత అవగాహనలోకి వస్తూ ఉంటాయి. మరి ఇంతసేపు మనం మాట్లాడుకుంది ఏంటిది అంటే, భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బ్రిటిష్ వారి రాకకి పూర్వం. అప్పుడు కూడా పేదరికం ఉంది. కానీ కఠిన పేదరికం మనకు కనిపించదు. అప్పుడు కూడా నిరుద్యోగం ఉంది. కానీ తీవ్రమైనటువంటి నిరుద్యోగం కనిపించదు. ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగం కూడా అప్పుడు కనిపించదు. అంటే ఒక మనం సాధారణంగా మాట్లాడుకున్నప్పుడు అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో కూడా ఉంటుంది. అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలైనటువంటి యుఎస్ఏ, యూకే, జపాన్, జర్మనీలో కూడా ఎంతో కొంత పర్సంటేజ్‌లో మనం చూడొచ్చు. అదే మనలా అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశంలో అయినా, అల్పాభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశమైనా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులని సక్రమంగా వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఒక గ్రామీణ వాతావరణాన్ని, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థని పటిష్టవంతం చేసే విధంగా ఇక్కడ ఉత్పత్తి పద్ధతులు, కార్యకలాపాలు మరి ఉండేటివి. వీటన్నిటికీ అనుగుణంగా బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత వారి యొక్క కన్ను ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన పడింది అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బ్రిటిష్ వారి రాక తోటి కొంత సమస్యల వలయంలో చిక్కుకుందా అంటే అవుననేటువంటి వాదనే బలంగా వినిపిస్తుంది. ఎందుకోసం ఇక్కడ అంటే వాస్తవానికి డివైడింగ్ రూల్, విభజించి పాలించు అనేటువంటి భావనతోటి మరి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న సంస్థానాలని, రాజ్యాలని ఇక్కడ వాళ్ళకి అనేక రకమైనటువంటి తగువులతోటి, అనేక రకమైనటువంటి వివాదాలలో వాళ్ళను చిక్కుకునేలా చేసి వారికి పడినటువంటి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసి వారిపైన కొంత పెత్తనం చేయలేదా అంటే చేశారనే చెప్పాలి. కాబట్టి ఏమైంది అంటే భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇక కొంత పతనావస్థ వైపు అంటే ఇక్కడ పతనావస్థ వైపు అంటే ఇక్కడ మరొక కోణంలో చూడకూడదు. ఎందుకు అంటే వృత్తి ఫలాలు ఇక తగ్గుదల అన్నది అటు వ్యవసాయ రంగంలో కావచ్చు, ఇటు పారిశ్రామిక రంగంలో కావచ్చు, ఇటు సేవల రంగంలో కావచ్చు, అల్పాభివృద్ధి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా ఇక తీవ్రమైనటువంటి జటిలమైనటువంటి సమస్యలు, జటిలమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, సమస్యలు, పరిణామాలు ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎంటర్ అయినాయని చెప్పుకోవచ్చు. తద్వారా వ్యవసాయ రంగంలో, పారిశ్రామిక సేవల రంగాలలో మనం అనుకున్నటువంటి వృద్ధిని సాధించకపోగా ఇది ఎప్పుడు బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనకి ముందే ఇంకా. కానీ బ్రిటిష్ వారి యొక్క అడుగు పెట్టారు వ్యాపారం కోసం భారతదేశాన్ని సందర్శించాలి అనుకున్నటువంటి సందర్భంలో. ఇక ఈ సమయంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి సంస్థానాలకి, చిన్న చిన్న రాజ్యాలకి, రాజులకి మధ్య ఒక వైరం లాగా, ఒక యుద్ధ వాతావరణాన్ని, వారి మధ్య సంధికి తావులేనటువంటి సమస్యలని సృష్టించి, పెంచి, పోషించి వారి మధ్యన తగువులకి, వారి మధ్యన వైరానికి, యుద్ధ వాతావరణానికి వాళ్ళని తయారు చేసి వాళ్ళని బలహీనులుగా మార్చి, అంటే సంస్థానాధిపతులని, చిన్న చిన్న రాజ్యాలను పాలించేటువంటి రాజులని, అధిపతులని, చక్రవర్తులని బలహీనపరిచి
బ్రిటిష్ వారు క్రమక్రమంగా వారి యొక్క ఆర్థిక దోపిడీకి రాజకీయ అంశం అంటే వారికి పరిపాలన అన్నది అవసరం. వాళ్ళు రాజకీయం చేయడం అన్నది అవసరం అనేటువంటి సందర్భం ఇంకా త్వరితగతిన వాళ్ళకు అర్థమైపోయింది. కాబట్టి అంటే భారతదేశంలో వ్యాపారం పేరుతోటి దోచుకునేటిది, వ్యాపారం పేరుతోటి ఇక్కడ సంపాదించేది చాలా తక్కువ నీ చెప్పినప్పటికీ, తక్కువనే ఉంటుంది అనుకున్నప్పటికీ, అదే సంపదని రాజకీయ అండతోటి ఇక్కడ అధికారం చెలాయించడం ద్వారా, అధికారం వారి గుప్పిట్లోకి తీసుకోవడం ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వనరులని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముడి సరుకులని, తయారీలో ఉన్న వస్తువులని, పూర్తిగా తయారైన వస్తువులని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నగదుని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాధనాన్ని కొల్లగొట్టొచ్చు, దోపిడీ చేయొచ్చు. అంటే అది భారతదేశంలో వాళ్ళ పరిపాలన దక్షత, వాళ్ళ పరిపాలన అన్నది అనివార్యంగా వాళ్ళు భావించారు. కాబట్టి క్రమక్రమంగా అధికారాన్ని వాళ్ళ గుప్పిట్లోకి తెచ్చుకోవడానికి వాళ్ళు ఆరాటపడ్డారు. అంటే ఎప్పుడైతే అధికారం అన్నది క్రమక్రమంగా వాళ్ళ ఆధీనంలోకి వెళుతూ వచ్చిందో, సంస్థానాలు, రాజులు, రాజ్యాలు, చక్రవర్తులు బలహీనపడుతూ వచ్చినాయో, అప్పుడే ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్నది కొంచెంగా క్రమక్రమంగా బలహీనపడుతూ కూడా వచ్చింది అని మనం చెప్పచ్చు. మరి తద్వారా ఏం జరిగింది? ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి అంటే, ఎందుకు ఇక్కడ అంతటి సందర్భాన్ని ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం అంటే, సాధారణంగా అల్ప స్థాయిలో తలసరి ఆదాయం అన్నది మనకి ఇక్కడ కనిపించేటువంటి అంశం. మరి బ్రిటిష్ వారికి రాకపూర్వం మరి ఎటువంటి ఆదాయంలో అల్ప ఆదాయం అనేది లేదా అంటే ఉంది, కానీ చాలా ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి ఇక్కడ వ్యవస్థ కలిగి ఉంది. ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి వ్యవస్థ ఇక్కడ రన్ అవుతూ వస్తుంది. కాబట్టి ఇంకా బ్రిటిష్ వారి కాలం ఎప్పుడైతే వారి పరిపాలన 1857 సుమారు 1857కు ముందు వాళ్ళ యొక్క పనితీరు 1857 నుండి అఫీషియల్గా వాళ్ళు ఇంకా అధికారం వాళ్ళ చేజిక్కించుకొని వాళ్ళ గుప్పిట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పన్నుల రూపంలో, మరి ట్యాక్సీల రూపంలో, లేదా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ రంగం, పారిశ్రామిక సేవల రంగాల నుంచి అందేటువంటి వాళ్లకు మొత్తం ఆదాయ వనరులన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు త్వరితగతిన వాటిని రెండింతలుగా, మూడింతలుగా, నాలుగింతలుగా, ఐదింతలుగా పెంచుకుంటూ పోయారు. అంటే ప్రజల నుండి వచ్చేటువంటి ఆదాయ వనరులని పెంచుకుంటూ పోయారు క్రమక్రమంగా. దీని ద్వారా ఏమైంది అంటే, ఇక ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి, తలసరి ఆదాయ స్థాయి, ప్రజల యొక్క మనుగడ, జీవన ప్రమాణం అన్నది ఒక పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఇది జనమెరిగిన సత్యం. కాబట్టి బ్రిటిష్ వారి రాకతో ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యవస్థకి అనేక రకాలుగా సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, అయితే మరి మన దేశంలో కూడా కొద్దిమంది మేధావులు బ్రిటిష్ వారు వచ్చి ఇక్కడ డెవలప్ చేశారు, రైలు వేశారండి, ఇంకా కొన్ని ఓడరేవులు నిర్మించారు, ఇంకా కొన్ని ప్రాజెక్టులు నిర్మించారు అని చెప్పేటువంటి మహానుభావులు కూడా లేకపోలేదు, ఉన్నారు. అవును, అంటే వాళ్ళు ప్రతిదీ కూడా ఒక స్వార్థమైనటువంటి చింతననే వాళ్ళు ఇక్కడ అభివృద్ధిని కొనసాగించారని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే
వాళ్ళ పరిపాలనని సులభతరం చేసుకోవడం కోసం కావచ్చు, లేదా వాళ్ళు ఇక్కడ పెద్ద మొత్తంలో వనరులని వాళ్ళు క్యాప్చరింగ్ చేసుకోవడం కోసం, వాళ్ళ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవడం కోసం కావచ్చు, ఇంకా ఇతరత్ర ఇంకా ఇతరత్ర అంశాల కోసం కావచ్చు. అంటే ఒక స్వయం సమృద్ధి సాధించినటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థని ఏ విధంగా బలహీనపరిచారు అన్నది వీరి యొక్క పీరియడ్లో మనం చాలా క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి 1901 నుండి సుమారుగా 1947 వరకు, అంటే మరి 1901 నుండి మాత్రమేనా? 1901కి పూర్వం 1857 నుంచి 1901 వరకు కూడా అసలు ఇక్కడ ఏం జరిగింది? అందుకే దాదాబాయి నౌరోజీ కూడా డ్రెయిన్ థియరీ అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతం లోపల బ్రిటిష్ వారు భారతదేశం లోపల ఉన్నటువంటి సంపదని ఎంత మేరకు కొల్లగొట్టారు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా చాలా థిరిటికల్గా, స్టాటిస్టికల్గా అధ్యయనం చేసినటువంటి గనుడు దాదాబాయి నౌరోజీ. అందుకే గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా మనం అతన్ని పిలుస్తాం. ఎందుకోసం ఇక్కడ నేను అతని ప్రస్తావన తీసుకొచ్చాను అంటే, భారతదేశం లోపల మరి భారతదేశం అల్పాభివృద్ధి చెందిన దేశమేనా? వెనుకబడిన దేశమేనా? మరి ఇంత సంపదని బ్రిటిష్ వారు ఎలా తరలించుకుపోయారు? కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు రైళ్లు వేసినా, వాళ్ళు రోడ్లు వేసినా, భారతీయుల యొక్క శ్రామికుల యొక్క శ్రమతోటే వాటి నిర్మాణం జరిగిందని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండవది ఏంటి అంటే, ఇవి ఎందుకు భారతీయుల చేతనే భారతదేశంలో ఇటువంటి రైలు మార్గాలు కావచ్చు, రోడ్డు మార్గాలు కావచ్చు, ఇంకా ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కావచ్చు ఎందుకు చేపట్టారు అంటే, అది కూడా వారి పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం కావచ్చు, వాళ్లకు అనివార్యం అనిపించినటువంటి సందర్భాలు కావచ్చు, లేదా వాళ్ళకి ఇంకా అధిక రూపంలో, అధిక మొత్తంలో ట్యాక్సీలు కావచ్చు, పన్నులు కావచ్చు, ఇతరత్ర వసూళ్లు కావచ్చు పెంచడం కోసం కూడా అనుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు వాదనలు ఉన్నప్పటికీ ఏంటది అంటే, భారతదేశంలో కొంత వాళ్ళ అభివృద్ధి కూడా మనకు ఇప్పటికీ కనిపిస్తుంది అనేటువంటి చెప్పేటువంటి మహనీయులకి కూడా మనం చెప్పుకునేది ఏంటి అంటే, వాళ్ళు ఏది చేసినా కూడా మన భారతదేశ శ్రామికుల యొక్క చెమటతోటే చేశారు అన్నది అంశం మనం మర్చిపోతూ. ఒకటి. రెండవది ఏంటిది అంటే, వాళ్ళు అటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశారు, చేయలేదని కూడా అనను, చేశారు. కానీ మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం లేదు కొన్ని కానీ అన్ని వందల సంవత్సరాల కాలం పాటు వాళ్ళు పరిపాలనలో సాగించినటువంటి ఎన్నో దుశ్చర్యలు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని చెప్పుకోదగ్గేటువంటివి మామూలుగా బొంబాయి టు టానాకి రోడ్డు, రైలు మార్గం కావచ్చు, ఇతరత్ర కొన్ని ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, ఇంకా ఉక్కు పరిశ్రమ 1907లో స్థాపించినటువంటిది, వస్త్ర పరిశ్రమ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వారి యొక్క ప్రత్యేక శ్రద్ధతోనే జరిగినాయి అని కూడా మనం చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. కొంత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఆశించి కూడా కొంత వాళ్ళు ప్రోత్సాహం తీసుకున్నారేమో అని మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత, అందుకే చాలా లెక్కపూర్వకంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంపదని కొల్లగొట్టారు, దోచుకుపోయారు అని చెప్పినటువంటి ఘనత దాదాబాయి నౌరోజీ. ఇందులో డ్రెయిన్ థియరీ అటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని అతను ప్రతిపాదన చేస్తూ భారతదేశం లోపల ఏ విధంగా సంపదని కొల్లగొట్టారు, దోచుకెళ్లారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని అతను స్టాటిస్టికల్గా గణాంకాల ఆధారంగా అతను వ్యక్తపరచడం జరిగింది, రూపొందించడం జరిగింది, అభిప్రాయపడడం జరిగింది దాదాబాయి నౌరోజీ. అంటే ఇక్కడ ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఎందుకు మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుందంటే, ఇక్కడ అభివృద్ధికి ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్లింక్ అయి ఉన్నటువంటి అంశాలు.
అంటే బ్రిటిష్ వారి పరిపాలన కాలం లోపట భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంత పెద్ద మొత్తంలో బలహీనపడింది, బలహీనపరిచారు, బలహీనపడడానికి గల ముఖ్య కారణాలు ఏంటిది అన్నది మనం ఇక్కడ చదువుకోవచ్చు. అందులో భాగంగానే మరి దాదాపుగా 2011-12 సంవత్సర కాలంలో దాదాపుగా 126వ స్థానంలో ఉన్నటువంటి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మరి ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ప్రపంచ దేశాలలో తక్కువ ఆదాయ స్థాయిలో మనం అల్ప అభివృద్ధి స్థాయిలో మనం ఉన్నాం అనేటువంటిది. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ అల్ప ఆదాయ స్థాయి లేదా అల్ప స్థాయిలో తలసరి ఆదాయం ఉంది, జీవన ప్రమాణాలు ఉన్నవి అంటే భారతదేశంలో కూడా తలసరి ఆదాయ స్థాయి తక్కువగా ఉంది. ఈ స్థితి అల్పాభివృద్ధి లక్షణాలలో మనం ఒకటిగా చూస్తూ ఉంటాం. అంటే సాధారణంగా 2010-11 తలసరి నికర జాతీయ ఆదాయం లోపల 62,550 రూపాయలు ఉండగా 2016-17 నాటికి ఇది 82,269 రూపాయలకు పెరిగింది. అంటే ఆసియా దేశాల లోపల 31వ స్థానంలో ఉంది 2011-12 స్థిర ఆదాయంలో. అంటే ఇక్కడ మనం ఈ ఆసియా దేశాల లోపల ప్రపంచ దేశాల లోపల 126వ స్థానంలో ఉంది. మరి తక్కువ ఆదాయ స్థాయి, తక్కువ జీవన ప్రమాణ సూచికలు కలిగి ఉంది. అంటే వినియోగ స్థాయి, జాతీయ ఉత్పత్తిలో సాధించినటువంటి పెరుగుదల, తలసరి ఆదాయంలో ప్రతిబింబించినటువంటి అంశాలు ఇందుకు ముఖ్య కారణాలుగా మనం చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ వ్యవసాయం పైన ఎక్కువగా ఆధారపడడం. అంటే ఎందుకు వ్యవసాయం పైన ఎక్కువగా ఆధారపడడం జరుగుతుంది అంటే దాదాపుగా 2-4% వృద్ధి రేటు కనిపిస్తుంది 2011 నుంచి 2021, 2022, 2023 వరకు కూడా. వ్యవసాయ రంగ వృద్ధి రేటు ఉన్నప్పటికీ కూడా భారతదేశం ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం, అనాదిగా భారతదేశం వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం, వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి పనిచేస్తున్నటువంటి దేశం. అంటే ఇండియన్ ఎకనామీ యాజ్ ఏ అగ్రేరియన్ ఎకనామీ అంటే పూర్తిగా కూడా వ్యవసాయ రంగం పైన, వ్యవసాయ రంగ యొక్క పరిశ్రమల పైన, వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల పైన ఆధారపడినటువంటి దేశం. కాబట్టి వ్యవసాయం పైననే ఎక్కువ ఆధారపడినప్పటికీ కూడా అంటే సుమారుగా 72% జనాభా, సుమారుగా 72% జనాభా అంటే 72% జనాభా వ్యవసాయ రంగం పైననే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ఇది 1901లో 71.8% ఉండగా మరి 1951 వరకు 72.1% పెరిగింది. అంటే ఏ ఎకనామీ దృష్ట్యా కూడా మనం చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొంతకాలం అనేది జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అంటే సుమారుగా 1901 నుంచి 1911 వరకు, 1911 నుంచి 20 వరకు ఇట్లా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు కాలం అంటే కొంత వ్యవసాయ రంగ యొక్క ప్రాధాన్యత తగ్గి వ్యవసాయేతర రంగాలైనటువంటి పారిశ్రామిక సేవల రంగాల యొక్క ప్రాధాన్యత క్రమంగా పెరుగుతూ రావాల్సి ఉండే. కానీ అలా జరగకపోగా వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి జీవిస్తున్నటువంటి శ్రామికుల యొక్క శాతం, వ్యవసాయ రంగం యొక్క శాతం 71.8 నుండి 72.1కి పెరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. ఇది 2011కి వచ్చేసరికి ఎక్కడికి వచ్చిందంటే 49% పెరిగింది. అంటే సుమారుగా 49.2%గా మనం పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. అరౌండ్ 49%. అంటే ఇలా 72.1% నుండి 49%కి తగ్గుతూ వచ్చింది. అంటే 1951 నుంచి 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021 ఈ విధంగా క్రమక్రమంగా
వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు, శ్రామికులు, వ్యవసాయం యొక్క ప్రాధాన్యత క్రమక్రమంగా ఇక్కడ తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే శ్రామికుల యొక్క శాతం కూడా తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఉత్పత్తి తగ్గిందా అంటే ఉత్పత్తి తగ్గింది అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే శ్రామికుల స్థానంలో కూడా మిషనరీస్ కావచ్చు, యంత్రాలు కావచ్చు, యంత్ర పరికరాలు కావచ్చు, యంత్ర పనిముట్లు కావచ్చు, వీళ్ళు ప్రవేశపెట్టారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి అంటే వ్యవసాయమే ఇక్కడ సాగునీరు అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగానే ఉండిపోయింది. ఎందుకు అంటే దాదాపుగా 1857 నుంచి, మరి అంతవరకు నుండి చెప్పుకుందామా? 1601 నుండి వద్దా అంటే 1601 నుండి 1857 వరకు, 1857 నుంచి 1947 వరకు కూడా మరి వ్యవసాయ రంగంలో జరుగుతున్నటువంటి ఉత్పత్తి లోపట, సాగునీరు కల్పన లోపట మరి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంత మేరకు వీకెస్ట్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇది స్టాటిస్టికల్ గానే మనకు దొరికేటువంటి లెక్కలే అని చెప్పుకోవచ్చు. ఏది ఏమైనా వ్యవసాయ రంగం అన్నది కీలకమైనటువంటి భూమికని పోషిస్తుంది మన దేశంలో. కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా దాదాపుగా 75 సంవత్సరాల కాలం గడుస్తున్నప్పటికీ కూడా 50% జనాభా, సుమారుగా 50% జనాభా వ్యవసాయ రంగం పైననే ఆధారపడి నివసిస్తున్నారు. అంటే భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగానికి ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం ఏం జరుగుతుందంటే వ్యవసాయ రంగం పైన ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు అంటే దీని అర్థం ఏంటిది? ఇక్కడ మనం చెప్పవలసిన అంశం ఏంటిది అంటే వ్యవసాయేతర రంగాలైనటువంటి పారిశ్రామిక సేవల రంగాల యొక్క ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వ్యవసాయం రంగం పైన ఎక్కువగా జనాభా ఆధారపడుతుంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా ఇంటర్ కనెక్షన్ ఒకదానికి ఒకటి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మరి వ్యవసాయ రంగం అనేది కీలకమైనటువంటి భూమికని పోషిస్తుంది అనుకున్నాం. అంటే దేశ ప్రజలందరికీ కావాల్సినటువంటి, ప్రస్తుతం మనం జనాభా దృష్ట్యా చైనాని అధిగమించేసి, చైనా జనాభాని అధిగమించేసి దాదాపుగా 146 కోట్లకు ఏమో చేరుకున్నటువంటి సందర్భం భారతదేశ జనాభా. అంటే చైనా కంటే కూడా దాదాపుగా ఒక 40 లక్షల జనాభా ప్రస్తుతం మనం ముందంజలో ఉన్నాము అని ప్రపంచ గణాంకాలు చెప్తున్నాయి. వరల్డ్ బ్యాంక్ కావచ్చు, ఇతరత్ర. అంటే ఇక్కడ వీటి యొక్క ప్రస్తావన ఎందుకు తీసుకురావాల్సిన అవసరం వస్తుంది అంటే భారతదేశం ఇంత జనాభా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంత జనాభాకి సరిపోయేటువంటి ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తిని అందించేది ఏంటిది అంటే వ్యవసాయ రంగం. మరి అంతేనా? అదొక్కటేనా అంటే కాదా. ఇంకేం చేస్తుంది? పారిశ్రామిక రంగానికి కావాల్సినటువంటి, పరిశ్రమలకి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులని కూడా వ్యవసాయ రంగమే అందిస్తుంది. కాబట్టి వ్యవసాయ రంగానికి అంతటి ప్రాధాన్యత ఉంది. అంతేకాకుండా జాతీయ ఆదాయంలో కూడా ఎంత మేరకు అంటే దాదాపుగా 57.6%గా వ్యవసాయ రంగం నుండి జాతీయ ఆదాయం, గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్, GVA అంటారు, GDP కావచ్చు, గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఆధారిత జాతీయ ఆదాయం, స్థూల జాతీయ ఆదాయం, జాతీయ ఉత్పత్తి, వీటిని మనం చెప్పుకున్నప్పుడు 1951లో 57.6%గా ఉండి ప్రస్తుతానికి 2011 ప్రకారం చూసినట్లయితే 18.3%కి తగ్గిపోయింది. అంటే దాదాపుగా 18% అంటే 1/3 వచ్చేసింది. 57 ఏంటిది? జాతీయ ఆదాయం. కాబట్టి వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి, వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మరి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చాలా ఒక రకమైనటువంటి మనం
రిమార్కబుల్ చేంజెస్ని తీసుకొచ్చుకున్నాం. కానీ బ్రిటిష్ వారి పీరియడ్లో అది మనం చూడలేకపోయింది. కారణం ఇది చెప్పండి. కారణం ఏమనుకుందాం మరి మనం అంటే వాళ్ళు అవలంబిస్తున్నటువంటి పద్ధతులు, పరిపాలన, దక్షత ఏ ముఖ్య కారణం. కాబట్టి 71.8% ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ ఆధారిత జనాభా 1901 నుంచి 1951 వరకు అంటే సుమారుగా అర్ధ శతాబ్దంలో తగ్గవలసింది పోయి పెరిగింది. ఇది ఒక సూచిక దేనికి అంటే ఆర్థికాభివృద్ధి ఇక్కడ విచ్ఛిన్నమైపోయింది, బలహీనపడిపోయింది ఆర్థిక వ్యవస్థ అని చెప్పుకోవడానికి ఇది ఒక సూచిక. ఇది కూడా ఒక ఎవిడెంట్గానే మనం దీన్ని తీసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత జనాభా స్థాయిలో అధిక వృద్ధి రేటును సాధించింది. అంటే అధిక జనాభా వృద్ధి రేటును అంటే సాధారణంగా మనం ఎందుకు ఇక్కడ అధిక జనాభాని సాధించినాం అనేటువంటి అంశాలు మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు 1951 పీరియడ్లో భారతదేశ జనాభా 36 కోట్ల జనాభా ఉంది. అలా క్రమక్రమంగా 36 కోట్ల నుంచి 44కు, 44 నుంచి 48కి, 48 నుంచి 52కు, 52 నుంచి 56కు, 56 నుంచి 61కి, 61 నుంచి 64కు, 64 నుంచి ఇలా 68కి, 68 నుంచి 71కి, 71 నుంచి 75కి, 75 నుంచి క్రమంగా 76, 78కి, 78 నుంచి 82కి, 82 నుంచి 86కి, 88కి, 88 నుంచి 94కి, 94 నుంచి 2001కి, 2001 నుంచి 2021కి, 2021 నుంచి 2046కి చాలా ప్రాధాన్యతతో కూడినటువంటి అంశంగా మనం చూడవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు జనాభా పెరుగుదలకి అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామంటే మనం కనుక చాలా క్లియర్గా చూడవచ్చు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అల్ప అభివృద్ధి లేదా వెనుకబడిన ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ. అంటే ఏమనుకోవాలి? అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దశలో భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిణామం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం ఇక్కడ మాల్థస్ జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా 3 దశలు ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. మొదటి దశ అభివృద్ధి చెందని దశ, రెండవ దశ వెనుకబడిన దశ, మూడవ దశ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దశ. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దశ లేదా వెనుకబడినటువంటి దశగా మనం ఇక్కడ వ్యాఖ్యానించుకుంటే ఇది చాలా జనాభా పరిణామ సిద్ధాంతంలో కూడా టిఆర్ మాల్థస్ చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. అంటే మొదటి దశ లోపట జననాల రేటు, మరణాల రేటు అధికంగా ఉంటుంది అంటాడు. అంటే ఆ దశని మనం దాటేసినాం. ఆ దశలో ఇప్పుడు మనం లేము. మరి ఎక్కడున్నాం? ఆ దశ దాటిన తర్వాత రెండవ దశలోకి అడుగుపెట్టారు ఆర్థిక వ్యవస్థ. మరి రెండవ దశలో కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే జననాల రేటు పెరుగుతుంది మొదటి దశ లాగానే, కానీ మొదటి దశలో లాగా మరణాల రేటు పెరగదు, తగ్గుతుంది. అంటే జననాల రేటు పెరిగి మరణాల రేటు తగ్గడాన్ని మరి ఏమన్నా జనాభా విస్ఫోటనం అనొచ్చు. దీన్ని పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లాయిషన్ అంటారు. అంటే ఈ జనాభా విస్ఫోటనం అనేది మరి దేనికి దారితీసింది? ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్కి ఇది దారితీసింది.
అంటే ఎప్పుడైతే జనాభా విస్ఫోటనానికి రెండవ దశ అనేది దారితీసిందో, జనాభాలో పెరుగుదల అన్నది ఒక గణనీయంగా మార్పు చెందుతూ వచ్చింది, పెరుగుతూ వచ్చింది. అటువంటి సందర్భంలో జనాభా పెరుగుదలలో మరి మనం వృద్ధి సాధించామని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు కారణం ఏంటి? we are in second stage of demographic transition. వెనుకబడిన దశ, అభివృద్ధి చెందుతున్న దశ, అభివృద్ధి చెందిన దశ. అభివృద్ధి చెందిన దశ అంటే ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యుఎస్ఏ, యూకే, జపాన్, జర్మనీ దేశాలు, ఈ దేశాలన్నీ కూడా మూడవ దశలో ఉన్నాయి. మూడవ దశలో అంటే ఏంటిది? మరి జననాల రేటు తక్కువగా ఉంటుంది, మరణాల రేటు తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ రెండవ దశలో జననాల రేటు అధికంగా ఉండి మరణాల రేటు తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ దశని వెనుకబడిన దశ నుండి మరి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దశకి మారుతూ వచ్చినటువంటి క్రమం. అంటే ఈ క్రమంలో కూడా జనాభా పెరుగుదల అన్నది ప్రతి దేశం, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, ప్రతి దేశం కూడా ఎదుర్కోక తప్పదు. దానికి అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఉంటాయి. ఎందుకు జననాల రేటు బాగా పెరిగింది, ఎందుకు మరణాల రేటు బాగా తగ్గింది అనేటువంటి అంశాలను మనం అధ్యయనం చేయడం ద్వారా ఈ క్రమంలో ఈ దశ నుండి ఇక జనాభా, ఇప్పుడైతే మనం జనాభాలో మనం ప్రపంచంలోనే మనం నెంబర్ 1 పొజిషన్కి వచ్చినాం. దాదాపుగా చైనా తర్వాత ఉన్నటువంటి మనం 2023 సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత జనాభాలో మనం మొదటి స్థానానికి, మొదటి ర్యాంకుకి మనం చేరుకున్నాం. సుమారుగా 40 లక్షల జనాభా చైనా కంటే మన దేశంలో ఎక్కువగా ఉంది. అంటే ఇంకా దానికి కూడా కొందరు ఆర్థిక నిపుణులు, కొందరు రాజకీయవేత్తలు, కొందరు ఈ జనాభాకి సంబంధించినటువంటి ఆర్థికవేత్తలు కూడా ఈ ఇమ్మిగ్రేషన్ కూడా ఒక కారణం కావచ్చు అని కూడా వాదిస్తున్నారు. ఇమిగ్రేషన్ అంటే ఇతర దేశాల నుండి మన దేశానికి వలస రావడం. అటు పాకిస్తాన్ కావచ్చు, ఇటు బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, అటు నేపాల్ కావచ్చు, అటు సూడాన్ కావచ్చు, అటు భూటాన్ కావచ్చు, ఇటు మయన్మార్ కావచ్చు, ఇతరత్ర దేశాల నుంచి కూడా, ముఖ్యంగా బంగ్లాదేశ్ నుండి మన దేశానికి వలస వచ్చేటువంటి ఇమిగ్రేషన్ అంటూ ఉంటారు. ఇటువంటి ఈ సందర్భాల నుండి కూడా భారతదేశాన్ని మరి మొదటి స్థాయిలో మనం ఊహించుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా 3 దశల నుండి మనం ఒక దశని అధిగమించేసినాం, రెండవ దశలో ఇప్పుడున్నాం. ఈ రెండవ దశ నుండి మనం మూడవ దశలోకి చేరుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే జననాల రేటు తగ్గుతుంది, మరణాల రేటు కూడా తగ్గుతుంది. కానీ ఇప్పుడు రెండవ దశలో ఉన్నాం కాబట్టి రెండవ దశలో ఎలా ఉంటుంది? జననాల రేటు పెరుగుతుంది, మరణాల రేటు తగ్గుతూ వస్తుంది. కాబట్టి మనం అధిక స్థాయిలో జనాభా వృద్ధి రేటును చూస్తున్నాం. దాదాపుగా 2011 ప్రకారంగా 1.64 గ్రోత్ రేట్, యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది. ఇది క్రమక్రమంగా 1.642కి తగ్గింది అని చెప్పుకుంటున్నాం. కానీ ఇక జనాభా పెరుగుదలలో గణనీయమైనటువంటి మార్పులు వచ్చాయి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇక అల్ప మూలధన కొరత అనేటువంటి అంశం. ఎందుకు మూలధనం అల్పంగా ఉంది అంటే ఇది మళ్ళీ ఒక చైన్ సిస్టమ్ లాగా మనం చదువుకోవచ్చు, మాట్లాడుకోవచ్చు. ఎందుకు చైన్ సిస్టమ్ లాగా అంటే ప్రజల యొక్క తలసరి జీవన ప్రమాణ స్థాయిలు తక్కువగా ఉండడం వలన ప్రజలు తక్కువ మొత్తంలో డిమాండ్ చేస్తున్నారు, తక్కువ మొత్తంలో ఆదాయం ఉంది, తక్కువ మొత్తంలో వినియోగం ఉంది, తక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడి ఉంది, తక్కువ డిమాండ్ ఉంది, తక్కువ మొత్తంలో ఉంది, తక్కువ మొత్తంలో ఇక్కడ మూలధన కల్పన కూడా ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మూలధన కల్పన అల్పంగా ఉండడానికి కారణాలు అనేకం. ఏదో 1-2 కారణాలతోటి మూలధన కల్పన అల్పంగా ఉందని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ప్రజల తలసరి ఆదాయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి, తలసరి యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయి తక్కువగా ఉంది కాబట్టి, తలసరి ఆదాయం
జీవన ప్రమాణాలు తక్కువగా ఉండడం మూలాన పెద్ద మొత్తంలో కూడా ఇక్కడ మూలధన కల్పనకి అవకాశం లేకుండా పోతుంది. అదే అంటే ఇక్కడ ఎందుకు మనం ఇక్కడ గమనించాలి, మొత్తం ఆదాయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మొత్తం వినియోగం తక్కువ ఉంది, మొత్తం పొదుపు తక్కువ ఉంది. పొదుపే పెట్టుబడిగా మారుతుంది, వినియోగం కూడా పెట్టుబడిగా మారుతుంది. కానీ ఇక్కడ వినియోగం తక్కువనే ఉంది, పొదుపు తక్కువనే ఉంది కాబట్టి మూలధన కల్పన తక్కువగా ఉంది. చాలా సింపుల్గా ఇక్కడ ఒక చైన్ సిస్టమ్ లాగా ఎకనామీ లోపల మనం అభివర్ణించుకోవచ్చు. ఇంకా ఆ తర్వాత సాంకేతికంగా వెనుకబడి ఉండడం. మన దేశం సాంకేతికంగా కూడా వెనుకబడి ఉంది. అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ సాంకేతికంగా వెనుకబడి ఉంది అనేటువంటి అంశాలు మనం ఇక్కడ చర్చలోకి తీసుకొస్తున్నామంటే, అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ద బూస్ట్ టు గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ హెల్ప్ టు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ ద షార్ట్ పీరియడ్ విత్ లెస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ సాంకేతిక ప్రగతి, సాంకేతిక అభివృద్ధి, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అన్నది అల్పంగా ఉండడం వలన పాత ఉత్పత్తి పద్ధతులు, పురాతన ఉత్పత్తి పద్ధతులు లేదా ఓల్డ్ టెక్నిక్స్ నే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పద్ధతులని మనం ఎక్కువగా అవలంబిస్తున్నాం. కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా, నైతికంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. తద్వారా ఉత్పన్నం అవడం ద్వారా సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వినియోగం, ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ ఇన్వెన్షన్స్ తక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రెండు అంశాలు కూడా తక్కువగా ఉండడం వలన ఉత్పత్తి పైన వీటి యొక్క ప్రభావం అధికంగా ఉండడం. వీటి యొక్క ప్రభావం ఉత్పత్తి పైన అధికంగా ఉండడం వలన ఏం చూస్తున్నాం అంటే పురాతనమైనటువంటి పాత ఉత్పత్తి పద్ధతులపైన కొంత ఆధారపడటం వలన ఉత్పత్తిలో గణనీయమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురాలేకపోతున్నాం. దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే అల్ప సాంకేతిక పరిజ్ఞానం. ఇది మరొక అబ్స్టకల్ గా చెప్పుకోవచ్చు, లేదా లక్ష్యంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క లక్ష్యం ఎట్ ద ఇండిపెండెంట్ టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్. అంతేకాకుండా చాలని అవస్థాపన సౌకర్యాలు, ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ ఫెసిలిటీస్ అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ అవస్థాపన సౌకర్యాల ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నామంటే అవస్థాపన సౌకర్యాల కల్పన అన్నది చాలా పుష్ చేస్తుంది వ్యవసాయ రంగాన్ని, పుష్ చేస్తుంది పారిశ్రామిక రంగాన్ని. మరి ఏంటి అసలు అవస్థాపన సౌకర్యాల కల్పన అంటే అని మనం అనుకున్నప్పుడు రోడ్డు, రవాణా, కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ వీటిపైన పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం. ఈ అంశాలపై అంటే ఈ అంశాల పైన పెట్టుబడులు పెట్టినప్పుడు అంటే రోడ్డు కావచ్చు, రవాణా కావచ్చు, కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు, బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు. సింపుల్గా ఒక మాట చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా ఒక ప్రాపర్ రోడ్ ఫెసిలిటీ లేనటువంటి విలేజెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఒక ప్రాపర్ స్కూల్, ఒక ప్రాపర్ మనం ఆలోచించినప్పుడు ఏంటిది అంటే ఎందుకు ఇక్కడ ఈ ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నాను అంటే ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే, ఉదాహరణకి ఏటూరు, నాగారం సరౌండింగ్స్ విలేజ్లలో ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం. మన తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని ప్రాంతాలలో వాళ్ళు ఒక సెల్ టవర్
అంత మొబైల్‌కి నెట్‌వర్క్ రానప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఎత్తైన చెట్టు చూసి ఆ చెట్టు ఎక్కడం. అప్పుడు వాళ్ళకు నెట్‌వర్క్ అందుతుంది. అప్పుడు వాళ్ళు ఫోన్ మాట్లాడుకోవడానికి వీలవుతుంది. అంటే ఇగో ఇటువంటి పరిస్థితులు మనం భారతదేశంలో ఇప్పటికి ఇంకా ఉన్నవి అని మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే గడిచినటువంటి ప్రభుత్వాలు పనితీరు మరి ఇటువంటి సమస్యల్ని కొంత మేరకు పెంచి పోషించాయా అని మనం అనుకోవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ప్రపంచంలో బాగా వెనుకబడి ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా అవస్థాపన క్రియేట్స్ ఆఫ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్. ఈ అవస్థాపన పెట్టుబడులు, అవస్థాపన సౌకర్యాల కల్పన లోపట మరి సుమారుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు ఇంకా వెనుకబడి ఉన్నాయని మనం ఊహించాలి, చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇవి ముందంజలోకి వచ్చినట్లయితే అవస్థాపన సౌకర్యాల కల్పన, పెట్టుబడుల కల్పన జరిగినట్లయితే రోడ్డు రవాణా, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్, కమ్యూనికేషన్, లైబ్రరీ, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రాపర్ వేలో కనుక అందించినట్లయితే ప్రతి గ్రామానికి ఎంతో చక్కని రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. కానీ మన అలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశంలో కావచ్చు, లేదా ఇండియాలో కావచ్చు, అనేకమైనటువంటి జటిలమైనటువంటి సమస్యలు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం. మొబైల్ నెట్వర్క్ చూడాలి అంటే ఒక ఎత్తైన చెట్టు ఎక్కాలి. అటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటికి కూడా మన లాంటి దేశాలలో మన తెలంగాణలో కూడా ఉదాహరణకి ఏటూరు నాగారం విలేజ్ సరౌండింగ్స్, ఏటూరు నాగారం పట్టణానికి సరౌండింగ్స్ విలేజెస్ దగ్గరకు వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఈ పరిస్థితి ఇంకా ఉంది అటువంటి మనం అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థని బలహీనపరిచేటువంటివి. అంతేకాకుండా ఇంకా మానవ వనరుల సమర్థత అల్పంగా ఉండడం. అంటే ఎందుకు మానవ వనరుల ఉండడం అంటే నిరక్షరాస్యత అధికంగా ఉండడం, ఆయు ప్రమాణం తక్కువగా ఉండడం, అంటే క్వాలిటీ ఫుడ్, క్వాలిటీ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇవన్నీ కూడా తక్కువగా ఉండటం. అంటే ఎందుకోసం అంటే సామాజిక ఆర్థిక వికాసాలకు తెలియజేసేటువంటి సూచిక అక్షరాస్యత. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం 61% ఉండేది. అంటే ఇది క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. ప్రస్తుతం 78%, 75% చేరుకున్నాం 2011 ప్రకారం. అంటే క్రమక్రమంగా 18%, 1950-51 పీరియడ్లో మాత్రము 18%గానే మనం అక్షరాస్యత చూపించుకున్నాం. ఫ్యాక్ట్. ఇంకా ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే జస్ట్ 8%. ఇప్పటికీ కూడా జస్ట్ 65%గానే ఉంది ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్. ఇంకా కూడా 35% పీపుల్ ఇల్లిటరేట్, పర్టికులర్లీ ఉమెన్స్. అంటే ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఇంకా ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా వెనుకబాటుతనానికి, ఆర్థిక వ్యవస్థని వెనుకంజ వేయడానికే ఇవి దోహదపిస్తున్నాయని చెప్పచ్చు. అంతేకాకుండా మరి పారిశ్రామిక రంగంలో, సేవల రంగంలో, వ్యవసాయ రంగంలో పట శ్రామికుల జనాభా 1901లో శ్రామిక జనాభా 71.8% ఉండి 1951 ప్రక్క నాటికి 72.1% పెరిగింది. ఇది 2011 నాటికి 2012-11 నాటికి 49% పెరిగింది. అంటే అరౌండ్ 49% మీన్స్ అరౌండ్ 50% అని మనం అనుకోవచ్చు కన్ఫర్మ్గా. అంటే 50% పాపులేషన్, 50% పాపులేషన్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ ఓన్లీ స్టిల్ టుడే. ఇప్పటి వరకు కూడా
ఇంకా పోతే పారిశ్రమల యొక్క పరిస్థితి, పారిశ్రామిక రంగం యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు 12.6% 1901లో ఉంటే పారిశ్రామిక రంగంలో పనిచేసే శ్రామికుల శాతం 12.6% పారిశ్రామిక రంగం శాతం ఉంటే ఇది 10% తగ్గింది. ఇంకా ఎట్లా అంటే 1951 వచ్చేసరికి అంటే చూడండి 12.6% నుండి 10.7% తగ్గింది. కానీ పెరగాల్సి ఉంది కానీ తగ్గింది. ఇది కూడా ఒక ఆటంకంగానే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత సేవల రంగం. అంటే సేవల రంగం లోపల మరి శ్రామికుల యొక్క శాతం ఏ విధంగా ఉంది, ఏ విధంగా పనిచేస్తూ వచ్చింది అంటే దాదాపుగా 15.6%గా సేవల రంగాన్ని చేయవచ్చు. ఇది 15.6% నుండి 17.2%కి పెరిగింది 1901 నుంచి 1951 వరకు. ఇదే 2011 నాటికి 48.6%కి పెరిగింది. అంటే సుమారుగా 25 ఉంటే దాదాపుగా ఎంత శాతం అంటే డబల్గా చెప్పుకోవచ్చు, డబల్ అకౌంట్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకని సేవల రంగం యొక్క పాట 1921 వరకు. అంటే ఇదే తలసరి ఆదాయం జీబీఏలో కావచ్చు, లేదా తలసరి ఆదాయ సూచిక ఎన్ఎన్ఐలో నికర నేషనల్ ఇన్కమ్ కావచ్చు. వీటిలో దాదాపుగా 12,493 రూపాయలు తలసరి ఆదాయం ఉంది. ఇది 2011 వచ్చేసరికి 1951 నుంచి 2011 వచ్చేసరికి దాదాపుగా అరౌండ్ 70,000కి పెరిగింది. అంటే 69,994 రూపాయలకు పెరిగింది. అంటే సుమారుగా ఎంత 70,000 పెరిగింది. అంటే ఇలా పెరుగుతూ వచ్చినటువంటి క్రమంలో మరి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు ఎంత గణనీయమైనటువంటి మార్పు సాధించాయి అనుకున్నప్పుడు వాటితోటి మనం ఈ గ్రోత్ని ఊహించినప్పుడు చాలా తక్కువ అని మనం అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత వృద్ధి రేటు ఎలా ఉంది అనుకున్నప్పుడు అంటే వృద్ధి రేటు భారతదేశంలో కూడా వృద్ధి రేటు ఏ విధంగా ఉంది. వృద్ధి రేటు అనేది దాదాపుగా 3.68%గా ఉంది 1951 పీరియడ్. ఇది కొంచెం వృద్ధి చెందుతూ 2012 వచ్చేసరికి 6.8% పెరిగింది. అంటే 3.6% నుండి 6.8%కి చూడండి. అంటే ఎప్పుడైతే 3.6% నుండి 6.8%కి పెరిగిందో అప్పుడు వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవల రంగాలలో కొంత వృద్ధి కూడా సాధిస్తూ వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ వృద్ధి రేటులో కొంత మార్పు వచ్చిందో ఇది ఇటు పారిశ్రామిక రంగం, సేవల రంగం, వ్యవసాయ రంగానికి కూడా కొంత బూస్టింగ్ ఇస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా జీవన ప్రమాణ స్థాయి సూచికలు కూడా మరి ముఖ్యంగా ప్రజల యొక్క జీవన విధానంలో కూడా మార్పు ఎంత మేరకు వచ్చింది అన్నప్పుడు మరి అల్ప ఆదాయ దేశం కానీ అల్ప ఆదాయ వర్గ ప్రజలే అధిక శాతంలో 1951 పీరియడ్లో ఉన్నారు అని మనం గుర్తు చేసుకోవడానికి ఇది ఒక ముఖ్య అంశం. అంటే సాధారణంగా ఇటు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి పారిశ్రామిక సేవల రంగాలు మరి వ్యవసాయ రంగం పైన పనిచేస్తున్నటువంటి శ్రామికుల శాతం క్రమంగా తగ్గిపోవడం, మరి క్రమక్రమంగా పారిశ్రామిక సేవల రంగాల నుండి
వృద్ధి అనేది వ్యవసాయ రంగానికి, వ్యవసాయ రంగం నుండి శ్రామికులు పారిశ్రామిక సేవల రంగాల వైపు తరలి రావడం. అంటే ఎప్పుడైతే పారిశ్రామిక సేవల రంగాల నుండి ప్రజలు వ్యవసాయ రంగానికి వస్తారో అది నిరోధకంగా, వ్యవసాయ రంగం నుండి ప్రజలు పారిశ్రామిక సేవల రంగాల వైపు వెళ్తారో దాన్ని ఆర్థికంగా మంచిది అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ సందర్భం వలన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంత 6 నుండి 7%, 7 నుండి 8% గ్రోత్ రేటులో వృద్ధి సాధించినప్పటికీ 1951లో మాత్రము ఇది 3%, 3.4%, 4.5% మాత్రమే ఉండగలిగింది. దీని వలన, ఇటువంటి పరిణామాల వలన ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క పనితీరుని కూడా కొంత ఒంటి గంట కట్టేసి, అంటే ఎందుకు ఇక్కడ ఇంతటి క్లిష్టతరమైనటువంటి పరిస్థితులు భారతదేశం ఎదుర్కొంది అంటే, ఎందుకు క్లిష్టతరలు అంటున్నాం అంటే, కొంత గ్రోత్ రేట్ అనేది ఉంది కానీ ఇట్ ఈస్ వెరీ మీగర్, చాలా అత్యల్ప స్థాయిలో గ్రోత్ రేట్ అనేది ఉంది. కాబట్టి పెరుగుతున్నటువంటి అవసరాలు, దేశ అవసరాలు, మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులు, ఇంకా దేశం యొక్క రంగుని, దేశం యొక్క పరిణామ క్రమాన్ని ఇవి కొంత ప్రేరేపించేటివి అని మనం భావించుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు వస్తే అధిక మొత్తంలో పేదరికం ఉండడం, పేదరికంలో ఉన్న జనాభా ఉండడం, మరి వ్యవసాయ రంగంలో 50% జనాభా ఆధారపడి ఉన్నప్పటికీ కూడా వారి యొక్క జీవన ప్రమాణాలు, జీవన ప్రమాణాలు అల్ప స్థాయిలో అల్పంగా ఉండడం, తద్వారా ఎప్పటికప్పుడు భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒక రకంగా ముందుకెళ్తుంది అని మనం భావించుకుంటున్నాం. కానీ కొంత సమస్యలు అనేవి జటిలమవుతున్నవి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం మర్చిపోవద్దు. అంటే నేను ఏం చెప్పుకున్నామంటే, వృద్ధి రేట్ అనేది 3% నుండి 6%కి, 6 నుంచి 8కి, 8 నుంచి 10%కి సాధించినాం. కానీ ఇంకా కొన్ని జటిలమైనటువంటి సమస్యలని మనం ఛేదించుకోలేకపోతున్నాం. అది వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి, వ్యవసాయ రంగం యొక్క లో ఉన్నటువంటి జటిలమైన సమస్యలను పరిష్కరించడం ద్వారా మాత్రమే ఆ సమస్యలకి కూడా పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనేటువంటి భావం ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇటు పారిశ్రామిక రంగం దృష్ట్యా, ఇటు సేవల రంగం దృష్ట్యా, ఇటు శ్రామిక జనాభా కావచ్చు, లేదా జాతీయ ఆదాయం కావచ్చు, మార్పు వస్తున్నప్పటికీ, అంటే జాతీయ ఆదాయం మాత్రము క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ వస్తుంది, మరి శ్రామిక జనాభా క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ వస్తుంది. కానీ గణనీయమైనటువంటి మార్పు మనం చూస్తున్నాం. అతి స్వల్ప కాలంలో అతి స్వల్పమైనటువంటి మార్పును మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. కాబట్టి ఇది మరి అంత భారతదేశం రాబోయే తరాలకి, రాబోయేటువంటి ముందు జనరేషన్కి, ముందు తరాలకి ఇంకా భారతదేశం యొక్క ఫ్రూట్స్ ఫుల్ అందట్లేదు అని మనం భావించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పేదరికం కావచ్చు, నిరుద్యోగం కావచ్చు, ఆదాయ అసమర్థలు కావచ్చు, ప్రాంతీయ అసమర్థలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ విలయ తాండవం చేస్తున్నాయనే అంశాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈ సమూలంగా వీటన్నింటిని కూడా మార్పు తీసుకురావాలి అంటే ఏం కావాలి అంటే, అవస్థాపన పెట్టుబడుల కల్పన జరగాలి. మరి అవస్థాపన పెట్టుబడుల కల్పన జరగాలి అంటే ఏం కావాలి అంటే, ప్రభుత్వానికి పెద్ద మొత్తంలో మూలధనం కావాలి, పెట్టుబడి కావాలి. మరి పెద్ద మొత్తంలో మూలధనం, పెట్టుబడి సమీకరించుకోవాలి అంటే ప్రభుత్వాలు అనేక విధాలుగా వాటి యొక్క
పద్ధతిని, పనితీరును, వాటి యొక్క అంశాన్ని అవి మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. అప్పుడేమవుతుంది అంటే, ఏవైతే అవస్థాపన పెట్టుబడులు ఉన్నాయో, ఈ అవస్థాపన పెట్టుబడుల పైన చేసేటువంటి పెట్టుబడి వృద్ధి జరిగి, గ్రోత్ రేట్లు పెరగడంతో పాటుగా పారిశ్రామిక సేవల రంగాల అభివృద్ధి కూడా సాధ్యమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్‌గా నేను చెప్పేది ఏంటిది అంటే, అవస్థాపన పెట్టుబడులు అన్నవి ప్రత్యక్షంగానైనా, పరోక్షంగానైనా పారిశ్రామిక సేవ వ్యవసాయ పారిశ్రామిక రంగాల అభివృద్ధిని కోరుకుంటవి. అభివృద్ధిని బలపరుస్తవి.
প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি ইন্দিৰা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই পোনপটীয়া পাঠদান অনুষ্ঠানলৈ মই মৰমী গোস্বামীয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আলোচনাৰ বিষয় হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাত বস্তুনিষ্ঠতা। আমি ইতিমধ্যে সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন দিশৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি এই সমাজ বিজ্ঞানৰ আমি এক বিজ্ঞান হিচাপে কিদৰে বস্তুনিষ্ঠতা আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমে আহোঁ যে বৈজ্ঞানিক গৱেষণাত বস্তুনিষ্ঠতাৰ প্ৰভাৱ কি। যে বৈজ্ঞানিক গৱেষণাত বস্তুনিষ্ঠতাক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আৰু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানৰ এক ভিত্তি হিচাপে গণ্য কৰা হয়। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া আমি কোনো জ্ঞানক বা গৱেষণাক বৈজ্ঞানিক গৱেষণা বুলি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া স্বাভাৱিকভাৱেই এই বস্তুনিষ্ঠ হোৱাটো বাঞ্ছনীয়। গৱেষণাৰ বস্তুনিষ্ঠ তথ্যসমূহ গৱেষকৰ ব্যক্তিগত বিশ্বাস আৰু মূল্যবোধৰ ওপৰত নহয়, তেওঁ অধ্যয়ন কৰা বস্তুৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু সেইকাৰণে বিজ্ঞানীসকলে তেওঁলোকৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰাটো নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিনিষ্ঠ মূল্যবোধক তথ্যৰ আৱিষ্কাৰৰ বাটত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ কেতিয়াও নিদিয়ে। আৰু সেইকাৰণে আমি যদি গৱেষণাৰ বস্তুনিষ্ঠতা কি বুলি ক'ব লগা হয় বা ইয়াৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে গৱেষণাৰ বস্তুনিষ্ঠতাৰ অৰ্থ হৈছে গৱেষণা ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত বিশ্বাস আৰু মূল্যবোধৰ পৰা মুক্ত হোৱা। আৰু সেইকাৰণে এই গৱেষণাৰ বস্তুনিষ্ঠতাই কি বুজায়? যে ই বুজায় যে গৱেষণাৰ বস্তুনিষ্ঠতাই বুজায় গৱেষকৰ ব্যক্তিগত নিৰপেক্ষতাক বুজায়। যে কোনো মূল্যবোধৰ বিচাৰ বা কোনো এটা বিষয় সম্পৰ্কে তেওঁৰ যি পূৰ্বধাৰণা থাকে, সেই পূৰ্বধাৰণাক কোনো বিচাৰ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যৰ ভিত্তিত তেওঁ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যক ই সূচিত কৰে। আৰু সেইদৰে প্ৰমাণ আৰু তথ্যসমূহ যিবিলাক তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত, সেইবিলাক নিৰপেক্ষভাৱে পৰীক্ষা কৰাটো বুজায়। এইখিনিতে আমাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহে, সমাজ বিজ্ঞানক আমি বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বা সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বস্তুনিষ্ঠতা দাবী কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ? সাধাৰণতে সমাজ বিজ্ঞানত কি অধ্যয়ন কৰা হয়? সমাজ বিজ্ঞানত ব্যক্তিৰ আচৰণ অধ্যয়ন কৰা হয়, মানৱ সমাজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। আৰু এই মানৱ সমাজৰ লগত সদায় মূল্যবোধ, বিশ্বাস বা ব্যক্তিৰ নিজস্ব দৃষ্টিভংগী জড়িত হৈ থাকে। সেইকাৰণে সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ বস্তুনিষ্ঠতাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমাৰ স্বাভাৱিকতেই এই প্ৰশ্নৰ উদয় হয় যে সমাজ বিজ্ঞানত আমি কিমান দূৰ বস্তুনিষ্ঠতা দাবী কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া সেইকাৰণে কিন্তু যদি আমি সমাজ বিজ্ঞানক বিজ্ঞান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সমাজ বিজ্ঞানত এই বস্তুনিষ্ঠতা এক অপৰিহাৰ্য চৰ্ত বুলি আমি বিবেচনা কৰিব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি সমাজ বিজ্ঞানৰ জন্মলগ্নৰ ইতিহাস যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিম যে সমাজ বিজ্ঞানক এক স্বতন্ত্ৰ বিজ্ঞান বা এক প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ বা ভৌত বিজ্ঞানবিলাকৰ সমপৰ্যায়ৰ এক বিজ্ঞান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে এক প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ আগভাগ লৈছিলে যিসকল ধনাত্মকতাবাদী সমাজ বিজ্ঞানী আছিলে, সেইসকলে এই দৃষ্টিভংগীৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰি সমাজ বিজ্ঞানত বস্তুনিষ্ঠতাৰ নিশ্চিতকৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগভাগ লৈছিলে। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে সমাজ বিজ্ঞানক এক বিজ্ঞান হিচাপে ভৌত বিজ্ঞান বা অন্যান্য প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ সমতুল্য এক বিজ্ঞান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে এক প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছিলে। এই ক্ষেত্ৰত আমি 19 শতিকাৰ বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানৰ জ্ঞানৰ কাৰণে যি এক
পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে, বৈজ্ঞানিক সমাদৰ যি সময়ত বাঢ়িছিলে, সেই সময়ত যিসকল আধুনিকতাবাদী সমাজ বিজ্ঞানী আছিলে, বিশেষকৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপ কমতে, ডাৰ্খেইম, মাৰ্কছ আদি যিসকল আধুনিকতাবাদী সমাজ বিজ্ঞানী আছিলে, সেইসকলক স্বাভাৱিকভাৱে আকৰ্ষণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে সমাজ বিজ্ঞানীসকলে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সমাজ বিজ্ঞানক এক স্বতন্ত্ৰ বিজ্ঞান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা উচিত। এই শাক ভাগ লৈছিলে কওঁতে, যদিও তেওঁ গোটেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু সেইকাৰণে সেই সময়তে কিন্তু আন কিছু সংখ্যক সমাজ বিজ্ঞানীয়ে যুক্তি দিছিলে যে সমাজ বিজ্ঞানে নিজকে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ আৰ্হি হিচাপে লোৱাটো সম্ভৱ বা বাঞ্ছনীয় নহয়, কাৰণ সমাজ বিজ্ঞান আৰু প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে, দৰ্শনীয় পাৰ্থক্য আছে। গতিকে আমি সমাজ বিজ্ঞানীসকলে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানক এক আৰ্হি হিচাপে, এক মডেল হিচাপে লৈ পেলাই গৱেষণা কৰাটো উচিত নহয়। আৰু সেইকাৰণে কি কৰা হৈছে, আৰু এই কথাটো তেওঁলোকে কৈছিলে যে যদিও ল'বলৈ বিচৰা হয়, তথাপিও সমাজ বিজ্ঞানক প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ সমতুল্য বিজ্ঞান হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো অতি কঠিন কাম হ'ব। এতিয়া কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কমতে পিছত যে তেওঁৰ উত্তৰসূৰী ডাৰ্খেইমে এই সমাজ বিজ্ঞানৰ বস্তুনিষ্ঠতাৰ যোনটো নিশ্চিতকৰণৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট যত্ন কৰিছিলে। তেওঁ কৈছিলে, ডাৰ্খেইমৰ মতে সমাজ বিজ্ঞানক পূৰ্ব ধাৰণাৰ পৰা বা আমাৰ পূৰ্ব অনুমানৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আৰু সমাজ বিজ্ঞানক বস্তুনিষ্ঠ ভাৱে যদি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহে ইয়াক আমি এক বিজ্ঞান হিচাপে আমি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিল যে সামাজিক পৰিঘটনাবিলাক বস্তু আৰু ইয়াক বস্তু হিচাপে গ্ৰহণ কৰা উচিত। যেনেকৈ আমি ভৌত বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তু আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰোঁ, পদাৰ্থৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া সেইবিলাক আমি বস্তু হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। আৰু সেইদৰে আমি যেতিয়া সমাজ বিজ্ঞানত সামাজিক পৰিঘটনাবিলাক আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ, সেইবিলাককো এক বস্তু হিচাপে আমি গণ্য কৰা উচিত। তেওঁ কৈছিল যে সামাজিক তথ্যৰ ব্যৱহাৰ আৰু ইয়াক বস্তু হিচাপে যেতিয়া আমি গণ্য কৰিম, তেতিয়া আমি সমাজ বিজ্ঞানক বস্তুনিষ্ঠতা বজাই ৰাখিব পাৰিম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু তাক কেনেকৈ বজাই ৰাখিব পাৰিম তাক দেখুৱাবলৈ তেওঁ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু এই বিষয়ে তেওঁ ৰুল অফ ছচিয়লজিকেল মেথড বোলা তেওঁৰ যিখন গ্ৰন্থ আছিলে, সেই গ্ৰন্থত তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানক বস্তুনিষ্ঠ গৱেষণাৰ পদ্ধতিগত দিশবোৰ যে আমি কেনেকৈ ইয়াক প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ সমতুল্য হিচাপে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ তেওঁৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছিলে। আৰু তেওঁ কৈছিলে যে সকলো পূৰ্বধাৰণা নিৰ্মূল কৰিব লাগিব, যে সমাজ বিজ্ঞানত আমি যি পূৰ্বধাৰণা ভিত্তিক আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ, এই সকলো পূৰ্বধাৰণা নিৰ্মূল কৰিব লাগিব বুলি তেওঁ এটা এছাৰ্টছন কৰিছিলে। আৰু তেওঁ কৈছিলে যে সমাজ বিজ্ঞানীসকলেও ভৌতিক জগতৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা আন যিবিলাক বিজ্ঞানী আছে, তেওঁলোকৰ দৰেই সমাজ বিজ্ঞানীসকলেও সমাজ বিজ্ঞানক অধ্যয়ন কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত ডাৰ্খেইমৰ যি তত্ত্ব তেওঁ দাঙি ধৰিছিলে, তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ এই তত্ত্বক ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এক বিশেষ এটা দিশৰ উল্লেখ কৰিছিল, সেইটো হৈছে সামাজিক তথ্য। যে সামাজিক তথ্য কি? যে আমাৰ ভৌতিক জগত বা আমাৰ মনোজগত আৰু সামাজিক জগত, এই তিনিখন জগতৰ আমি যদি তুলনা কৰোঁ, আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ভৌতিক জগতৰ নিৰ্ধাৰিত কিছুমান তথ্য আছে। যেনে আমি মধ্যাকৰ্ষণ ভৌতিক জগতৰ তথ্য, তেনেকৈ আমাৰ মনোজগতৰ লগত জড়িত কিছুমান তথ্য আছে। আৰু তেনেকৈ সমাজ জীৱনৰ লগতো জড়িত কিছুমান তথ্য আছে। যে সামাজিক জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান বিশেষ তথ্য আছে যিবোৰ ভৌতিক বা মনোবিজ্ঞানৰ বিশ্লেষণৰে আমি ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইবিলাক যিবিলাক তথ্য আমাৰ লগত থাকে, যিবিলাকক আমি ভৌতিক বা মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণৰে আমি ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইবোৰেই হৈছে সামাজিক তথ্য। এই সামাজিক তথ্যবিলাকৰ তেওঁ কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে কৈছিলে যে এই সামাজিক তথ্যবিলাক হৈছে এইবিলাক হৈছে আমাৰ এটা বাহ্যিক
এইবিলাক এক্সটাৰ্নেল, যে আমাৰ বিভিন্ন দিশৰ আমাৰ মনোজগতৰ বস্তু নহয়। এইবিলাক হৈছে যে আমাৰ যদিও আমাৰ চেতনাৰ লগত যুক্ত হৈ থাকে, তথাপি এই তথ্যবিলাকক আমি বাহিৰৰ পৰা অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম। ই ব্যক্তিৰ বাবে বাহ্যিক আৰু সেইকাৰণে সামাজিক তথ্যক বস্তু হিচাপে গণ্য কৰা উচিত। অৰ্থাৎ আমাৰ তেওঁ ইয়াৰ উদ্দেশ্য হিচাপে ৰিলিজন আমাৰ চেতনাৰ লগত যুক্ত, কিন্তু ৰিলিজন আমাৰ এটা বাহ্যিক বস্তু। আমি তাক ৰিলিজনক এটা বাহ্যিক বস্তু হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেইটো যে বিভিন্ন দিশৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। দ্বিতীয়তে ইয়াৰ লগত কনষ্টেইন, যে দ্বিতীয়তে হৈছে সামাজিক তথ্যৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কনষ্টেইন মিন ইয়াত বাধ্যবাধকতা থাকে, যে আমি সেইবিলাক আজি ৰিলিজন আমি ব্যক্তিগত হিচাপে মানো বা নামানো, তথাপিও সেই ৰিলিজনৰ বাধ্যবাধকতাবিলাক আমি সদায় মানি চলিব লাগিব। আৰু থাৰ্ডতে আহিলে জি, অৰ্থাৎ জেনেৰেল, সাধাৰণীকৃত। আজি আমি সামাজিক তথ্য হিচাপে আমি পৰিয়ালৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। আমি পৰিয়াল বুলি ক'লে যে পৰিয়াল একক পৰিয়াল হ'ব পাৰে, যৌথ পৰিয়াল হ'ব পাৰে, কিন্তু পৰিয়ালৰ যোনটো ধাৰণা, সমাজত বাস কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে পৰিয়াল বুলি ক'লে এটা তেওঁলোকৰ ধাৰণা, পৰিয়াল কেনে হ'ব লাগে, কি হয়, বা এটা জেনেৰেলাইজ ধাৰণা এটা থাকে। ৰিলিজন এটা সামাজিক তথ্য। তেনেকৈ যান বাহনৰ চলাচলত থকা ৰুলবিলাক হ'ব পাৰে সামাজিক তথ্য। ইয়াৰ কথা হৈছে জেনেৰেল, এইবিলাক চবেই আমি ব্যক্তিগত বাধা বিঘিনিৰ পৰা ই মুক্ত। অৰ্থাৎ আমি মানিব পাৰোঁ, নামানিব পাৰোঁ, কিন্তু ই ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত চেতনাৰ দ্বাৰা সামাজিক তথ্য নিৰ্ধাৰিত নহয়, ই সামাজিকভাৱে নিৰ্ধাৰিত। অৰ্থাৎ আমি সামাজিক তত্ত্বৰ যদি ব্যাখ্যা আমি কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ECGI। ই মানে হৈছে এক্সটাৰ্নেলিটি, চি কনষ্টেইন, ইয়াত এটা বাধ্যবাধকতা থাকিব, জি জেনেৰেলিটি বা সাধাৰণীকৃত হয়, আৰু আই হৈছে কি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। অৰ্থাৎ ব্যক্তিয়ে এইটো এতিয়া পৰিয়াল কি হ'ব সেইটো ব্যক্তিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে, এইটোৰ এটা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এইটো থাকে। গতিকে সামাজিক তথ্যবিলাক আমি যিহেতু বাহ্যিক, সামাজিক তথ্যক আমি বস্তু হিচাপে গণ্য কৰা উচিত। আমি ৰিলিজন হিচাপে আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰিম। আমি ব্যক্তিৰ নিজস্ব ধাৰণাৰ ওপৰত ৰিলিজন নিৰ্ভৰ নকৰে, ই সামাজিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত, সাধাৰণীকৃত। গতিকে সামাজিক তথ্যক বস্তু হিচাপে গণ্য কৰা উচিত। আৰু যদি আমি ইয়াক বস্তু হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰোঁ, আমি তাক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰিম অন্য বিজ্ঞানৰ নিচিনাকৈ। আৰু সেইকাৰণে আমি ডাৰ্কহেমে কৈছিল যে সামাজিক তথ্যৰ এটা বস্তুনিষ্ঠতা বা বাস্তৱতা থাকে, তাৰ এটা অবজেক্টিভ ৰিয়েলিটি থাকে। আৰু সেয়েহে বাহ্যিক বস্তু হিচাপে বস্তুনিষ্ঠভাৱে আমি সামাজিক তথ্যবিলাকক আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া কোনো সামাজিক তথ্যক বস্তু হিচাপে গণ্য কৰা হয়, তেতিয়া আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে তাক পৰ্যবেক্ষণ কৰিম আৰু বস্তুনিষ্ঠভাৱে আমি তাক পৰিমাপ বা জুখিব পাৰিম, মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে সামাজিক তথ্য সমাজ বিজ্ঞানৰ নিয়মৰ দ্বাৰা বুজা যায়। আমি ৰিলিজনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ, আমাৰ পৰিয়াল ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ কৰিম? সামাজিক নিয়মৰ ভিত্তিত পৰ্যবেক্ষণ কৰি আমি তাক প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানত যিদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰা হয়, যিদৰে বস্তুনিষ্ঠতাৰে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয়, ঠিক একে পদ্ধতিৰে আমি সামাজিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। আৰু গতিকে সেই তথ্যৰ ভিত্তিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমি সমাজ বিজ্ঞানক এক বস্তুনিষ্ঠতা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিল যে সমাজ বিজ্ঞানৰ যোনবিলাক সামাজিক তথ্য সম্পৰ্কিত তথ্যসমূহ আমি বৈজ্ঞানিকভাৱে আমি তাক ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ এই যে আমাৰ সামাজিক পৰিঘটনাবিলাকে যে এটা নিয়মৰ মাজেদি সামাজিক নিয়মৰ মাজেদি পৰিচালিত হয়, সেইটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে দুৰ্কহেমে কি কৰিছিলে? আত্মহত্যা বিষয়ৰ অধ্যয়ন চলাইছিলে। তেওঁ কৈছিল যে সামাজিক যে এই আত্মহত্যাৰ অধ্যয়নৰ তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিলে, তেওঁ এই কথাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিলে যে সামাজিক পৰিঘটনাই প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ দৰেই নিৰ্ধাৰিত নিয়ম মানি চলে। যেনেকৈ আমি সৌৰজগতত
গ্ৰহ নক্ষত্ৰবিলাকে বিভিন্ন নীতি নিয়ম মানি চলে, ঠিক তেনেকৈ সামাজিক পৰিঘটনাবিলাকেও প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ দৰেই বিভিন্ন নিয়ম মানি চলে। এই কথা প্ৰমাণ কৰিবলৈ তেওঁ কৈছিল যে এই কথা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাবৰ বাবে প্ৰকৃততে দুৰ্খেমে আত্মহত্যাৰ অধ্যয়ন কৰিছিলে। তেওঁ কৈছিল যে আত্মহত্যা হৈছে এটা অতি ব্যক্তিগত কাৰ্য, যে এজন ব্যক্তিয়ে আত্মহত্যা কৰাটো তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত। কিন্তু তেওঁ যি অধ্যয়ন কৰিছিলে এই ব্যক্তিগত পৰিঘটনাৰ বিষয়ে, তাত তেওঁ দেখিছিল যে বিশেষ সামাজিক গোটৰ মাজত আত্মহত্যাৰ হাৰ যথেষ্ট, বিভিন্নবিলাক সামাজিক গোটৰ মাজত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিলে আৰু তেওঁ দেখিছিলে বিশেষ সামাজিক গোটৰ মাজত আত্মহত্যাৰ হাৰৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছিলে। বিশেষভাৱে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ, তেওঁ দেখিছিলে যে কেথলিকসকলতকৈ প্ৰটেষ্টাণ্টসকলৰ মাজত আত্মহত্যাৰ হাৰটো অলপ বেছি আছিলে। যিহেতু যে তাৰ কাৰণ হিচাপে তেওঁ কৈছিল যে যিহেতু সমাজৰ মাজত বিভিন্ন সমাজৰ মাজত এই হাৰৰ পদ্ধতিগতভাৱে ভিন্ন হৈছিলে, গতিকে স্বাভাৱিকভাৱেই আত্মহত্যাৰ হাৰৰ ওপৰত সামাজিক প্ৰভাৱ আছে। সেইকাৰণেই বেলেগ সমাজত আত্মহত্যাৰ যোনটো হাৰ বেলেগ হৈছিলে। গতিকে তেওঁ কৈছিল যে আত্মহত্যাৰ এই ব্যক্তিগত কাৰ্যটো সামাজিকভাৱে নিৰ্ধাৰিত বুলি ধৰি ল'ব পাৰি। অৰ্থাৎ সামাজিক প্ৰভাৱে আত্মহত্যাৰ হাৰক প্ৰভাৱিত কৰে। আৰু সেইকাৰণে কি হৈছিল, আৰু এনেদৰে তেওঁ আত্মহত্যা সম্পৰ্কত এটা সামাজিক নিয়ম আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। তেওঁ কি নিয়ম আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, যে তেওঁ কৈছিল যে বিভিন্ন স্তৰৰ সংহতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণে আত্মহত্যাৰ বিভিন্ন হাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল। অৰ্থাৎ আনহাতে আমি যদি আন এটা দিশৰ পৰা কওঁ, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে সমাজৰ সৈতে ব্যক্তিৰ সংহতিৰ স্তৰৰ ভিত্তিত আত্মহত্যাৰ হাৰ নিৰ্ধাৰিত হয়। যে এতিয়া কেথলিকসকলৰ যিসকলৰ সংহতিৰ স্তৰ তেওঁলোকৰ উচ্চ, কিন্তু প্ৰটেষ্টাণ্টসকলৰ মাজত ইয়াত কি আছিলে, নিম্ন আছিলে। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত এই পাৰ্থক্য দেখিব পোৱা গৈছিলে যে সমাজৰ এজন ব্যক্তিৰ সংহতিৰ স্তৰৰ ভিত্তিত আত্মহত্যাৰ হাৰ নিৰ্ধাৰিত হয়। গতিকে তেওঁ এই পৰিঘটনাৰ অধ্যয়ন কৰি পেলাই তেওঁ কৈছিলে যে আত্মহত্যাৰ যে যদিও এটা ব্যক্তিগত কাৰণ, তাৰ অন্তৰালত সদায় এটা সামাজিক দিশ জড়িত হৈ থাকে। এই পৰ্যবেক্ষণৰ পৰাই তেওঁ এই যুক্তিয়ে দিছিলে যে আত্মহত্যাৰ হাৰক আমি সামাজিক তথ্য হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰোঁ বা কৰা উচিত। যে আত্মহত্যাৰ অধ্যয়নে প্ৰমাণ কৰে যে ব্যক্তিৰ আচৰণ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যতকৈ সামাজিক তথ্যৰ দ্বাৰা বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত হয়। যে ব্যক্তি জীৱনৰ বিভিন্ন ঘটনা থাকিব পাৰে তাৰ অন্তৰালত, কিন্তু ইয়াতে যে সেই বিষয়ৰ বা সেই দিশটোৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক তথ্যবিলাকেহে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। যদিও আত্মহত্যা ব্যক্তিগত আৰু ব্যক্তিগত কাৰ্য যেন লাগিছিল, ইয়াৰ কাৰণ সামাজিক গোটৰ কিছুমান নিৰ্ধাৰিত স্বভাৱ নিহিত হৈ থাকে, আৰু সেয়ে ই ব্যক্তিৰ বাহ্যিক আৰু ব্যক্তিৰ ওপৰত কাৰ্য কৰা সামাজিক শক্তিৰ এটা উৎপাদন বুলি ক'ব পাৰোঁ, ফলশ্ৰুতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। যে এজন ব্যক্তিয়ে যে আত্মহত্যা কৰে, তেওঁ যদি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়, এই কথা এই অধ্যয়নৰ দ্বাৰা দুৰ্খেমে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিলে। এতিয়া আহোঁ আমি ব্যাখ্যাত্মক সমাজ বিজ্ঞানী আৰু বস্তুনিষ্ঠতা। কিন্তু এই ধনাত্মক সমাজ বিজ্ঞানীসকলৰ এই ব্যাখ্যা কিন্তু সকলো সমাজ বিজ্ঞানীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাছিলে। এই ক্ষেত্ৰত ব্যাখ্যাত্মক মনোবিজ্ঞানীসকলে কয় যে ধনাত্মবাদীসকলৰ যি বস্তুনিষ্ঠতাৰ ধাৰণা, সেইটো সমাজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয়। গতিকে এই বস্তুনিষ্ঠতাক আমি পৰিত্যাগ কৰিব লাগে। যে তেওঁলোকৰ যুক্তি আছিলে যে মানুহে কোনো উদ্দীপকৰ যে আমি সাধাৰণতে আমাৰ ভৌতিক জগতত বিভিন্ন উদ্দীপকে আমাৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে, তাৰ প্ৰতি আমি স্বাভাৱিকভাৱেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শন কৰোঁ। কিন্তু মানুহৰ যিবিলাক আচৰণ উদ্দীপক, কিন্তু আমি সমাজ জীৱনত আমি যিবিলাক আচৰণ কৰোঁ, সেইটো
সেই আচৰণক আমি উদ্দীপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ স্বাভাৱিক সম্পৰ্কৰে আমি তাক ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰো। যে এজন মানুহে উদ্দীপকৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ তাৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰিব আৰু তাৰ পিছতহে তেওঁ তাৰ প্ৰতি কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব বা কেনে সঁহাৰি জনাব সেইটো তেওঁৰ নিজস্বভাৱে বাছি লয়। আজি আমি দুজন ব্যক্তি যদি চাওঁ, একেটা সামাজিক পৰিঘটনাৰ প্ৰভাৱ দুজন ব্যক্তিয়ে বেলেগ বেলেগকে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে বা বেলেগ একেটা পৰিঘটনাৰ প্ৰতি দুজন ব্যক্তিয়ে পৃথক পৃথকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া বা সঁহাৰি জনাব পাৰে। কাৰণ কেলে যে প্ৰত্যেক দুইজন ব্যক্তিয়ে তাৰ অৰ্থ পৃথকভাৱে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ যুক্তি আছিল যে মানুহ কেতিয়াও সামাজিক তথ্যৰ দ্বাৰা বাহ্যিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত পুতলা নহয়। যে সমাজত নিয়ম কিছুমান আছে, নিৰ্ধাৰিত নিয়ম আছে, জেনেৰেলিটি আছে, তেওঁলোকৰ যে সেই নিয়মৰ বান্ধোনত তেওঁলোক সোমাই আছে, কিন্তু সেয়ে হ'লেও তেওঁলোক সেই সামাজিক তথ্যৰ দ্বাৰা বাহ্যিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত পুতলা নহয় বা তেওঁলোকৰ আচৰণ পুতলাৰ খেলা নহয়। গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এক স্বাধীন সত্তা আছে। তেওঁলোকে সামাজিক জগতখনত নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে ব্যাখ্যা কৰে আৰু তাৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে নিজস্ব জগতখন গঢ়ি তোলে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এজন সমাজ বিজ্ঞানীৰ কাম হৈছে ব্যক্তিয়ে কিদৰে ব্যাখ্যা কৰিছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজস্ব সত্তাৰে নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকৰ সামাজিক জগতখনক কিদৰে ব্যাখ্যা কৰিছে তাৰ অৰ্থ উন্মোচন কৰাটো সমাজ বিজ্ঞানীসকলৰ কাম। আৰু মানুহৰ কাৰ্যৰ অৰ্থ আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ আমি পৃথিৱীখনক তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাব পৰা হ'ব লাগিব। যে আমি যে সমাজত বিভিন্ন ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকে একেটা সামাজিক পৰিঘটনাৰ প্ৰতি বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগী ল'ব পাৰে, নিজস্বভাৱে তেওঁলোকে সেই পৰিঘটনাক ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এজন সমাজ বিজ্ঞানী হিচাপে আমি কি কৰিব লাগিব, পৃথিৱীখনক আমি বিভিন্ন লোকৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা চাব লাগিব। আৰু সেয়েহে ব্যাখ্যাত্মক মনোবৈজ্ঞানিকসকলে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ যুক্তি আৰু যিবিলাক পদ্ধতি সমাজ বিজ্ঞানত প্ৰয়োগৰ বাবে ধনাত্মবাদীসকলে ব্যাখ্যা পোষকতা কৰিছিল, তাক তেওঁলোকে নাকচ কৰিছিলে। যে আমি যে প্ৰাকৃতিক যে ধনাত্মবাদীসকলে যিদৰে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ নীতি পদ্ধতি সকলো সমাজ বিজ্ঞানত প্ৰয়োগ কৰি সমাজ বিজ্ঞানক স্বতন্ত্ৰ এক বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিচাপে গঢ়ি তুলিব খুজিছিলে, সেই কথা তেওঁলোকে নাকচ কৰি কৈছিলে যে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ যুক্তি আৰু পদ্ধতি আমি একেবাৰে হুবহুল ৰূপত আমি সমাজ বিজ্ঞানত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰো। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ আগভাগ লোৱা এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী আছিলে ৱেবাৰ। বিশেষকৈ আমি যদি ৱেবাৰৰ তেওঁ বস্তুনিষ্ঠতাক এক পৃথক দৃষ্টিভংগীৰে সমাজ বিজ্ঞানত যদিও তেওঁ বস্তুনিষ্ঠতাৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানত এই বস্তুনিষ্ঠতাক এক পৃথক দৃষ্টিভংগীৰে ব্যাখ্যা কৰিছিলে। কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, আমি ৱেবাৰৰ বস্তুনিষ্ঠতাৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কিছু আলোকপাত কৰিব লাগিব যে সেই সময়ত তেওঁ যে জাৰ্মানীত যি গৱেষণাৰ পদ্ধতিগত দিশত যিবিলাক বিতৰ্ক হৈছিলে সমাজ বিজ্ঞানৰ, বিশেষকৈ সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত, সেই দিশবিলাকত আমি কিছু আলোকপাত কৰা উচিত। যে ৱেবাৰ আছিলে এজন জাৰ্মান সমাজ বিজ্ঞানী। সেই সময়ত যে ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে জাৰ্মান শৈক্ষিক পৰিৱেশত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা দুটা বিশেষ মেথডলজিকেল এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছিলে, যে পদ্ধতিগত দুটা বিতৰ্কৰ আছিলে। আৰু এই দুই বিতৰ্কৰ আন্তঃ সম্পৰ্কীয় কাৰকৰ ভিত্তিতে ৱেবাৰে তেওঁৰ বস্তুনিষ্ঠতাক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে। এতিয়া এই বিতৰ্ক দুটা কি, যে প্ৰথমতে আছিলে যে তাত এনে কিছু ধ্যান ধাৰণাৰ বিকাশ হৈছিলে, যে তাত কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীয়ে কৈছিলে যে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান আৰু সাংস্কৃতিক বিষয়ৰ যিবিলাক কালচাৰেল ডিচিপ্লিন আছে, সাংস্কৃতিক বিষয়ৰ যিবিলাক শাখা আছে, সেই দুয়োটা দিশৰ মাজত এক
সুস্পষ্ট বিভাজন আছে, অৰ্থাৎ তাত বিভাজনৰ প্ৰৱণতা আছে। আমি সামাজিক বিজ্ঞান আৰু সাংস্কৃতিক বা কালচাৰেল ডিচিপ্লিনবিলাকক আমি একে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, ইহঁতৰ মাজত এক স্পষ্ট বিভাজনৰ প্ৰৱণতা এটা আছে। আৰু দ্বিতীয়তে সেই সময়তে অমাৰ্ক্সবাদী যি অৰ্থনীতি তত্ত্বৰ মানে স্থবিৰতা আহিছিলে, ফলত আৰু তাৰ ফলতে প্ৰকৃত উদ্যোগিক নীতিৰ কাম কাজৰ ব্যাখ্যা কৰাৰ অসুবিধা হৈছিলে, যে অমাৰ্ক্সবাদী যিখিনি অৰ্থনৈতিক তত্ত্বৰ এটা ষ্টেগনেশ্যন হৈছিলে, আৰু তাৰ ফলতে সেই সময়ৰ যোনবিলাক উদ্যোগিক অৰ্থনীতিৰ কাম কাজবিলাকৰ ব্যাখ্যা কৰাৰ এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এই কাৰকৰ বিতৰ্কৰ সম্পৰ্কীয় কাৰকৰ ভিত্তিতে ৱেবাৰে তেওঁৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ বস্তুনিষ্ঠতাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছিলে। ৱেবাৰে এই বিতৰ্কসমূহৰ ভিত্তি ৰেখা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি, যে এই দুই ধৰণৰ বিতৰ্কক এক ভিত্তি ৰেখা হিচাপে বেছলাইন হিচাপে লৈ পেলাই তেওঁৰ নিজৰ সমাজ বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতিগত অভিমুখিতা যোনটো এপ্ৰ'চটো তেওঁ গঢ়ি তুলিছিলে। আৰু সেইকাৰণে সেই সময়ত যদি আমি চাওঁ, তেওঁ ৱেবাৰৰ চিন্তাধাৰাৰ উৎপত্তিত পদ্ধতিগত আহিলা যোগান ধৰিছিল দুজন চিন্তাবিদে। এই চিন্তাবিদ দুজন হৈছে যে উইলহাম ডিল্থে আৰু হাইনৰিখ ৰিকাৰ্ড। এতিয়া আমি অকণমান আলোচনা কৰিম যে ৱেবাৰ আৰু ডিল্থে, যে ৱেবাৰ কেনেদৰে ডিল্থেৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা প্ৰভাৱিত হৈছিল। যে ডিল্থে সেই সময়ত যুক্তি দিছিল যে সমাজ বিজ্ঞান আৰু প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ বিষয় আৰু গৱেষকসকলে যি জ্ঞানপ্ৰাপ্ত, যি জ্ঞান লাভ কৰে বা সংগ্ৰহ কৰে, সেইখিনি বেলেগ বেলেগ। যে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু বেলেগ, আৰু এই দুয়ো ক্ষেত্ৰত প্ৰাপ্ত জ্ঞানসমূহো বেলেগ বেলেগ। আমি যিবিলাক নলেজ একুৱায়াৰ কৰোঁ সেইখিনিও বেলেগ বেলেগ। প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ প্ৰাপ্ত ভৌতিক ঘটনাসমূহৰ যথাৰ্থ নিয়মৰ দ্বাৰা আমি পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ। যে আমি প্ৰকৃতি বিজ্ঞানৰ আমি কোনোবা এটা মলিকুলৰ ওপৰত আমি পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ, এইটো এটা ভৌতিক পৰিঘটনা, তেওঁলোকৰ একশ্যন ৰিয়েকশ্যনৰ কথা যদি আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ চাওঁ, তেতিয়া আমি ভেলিড কিছুমান ৰুলছ ইউজ কৰি পেলাই আমি তাক পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰোঁ, আমি তাক ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানৰ যি প্ৰাপ্ত জ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞানত আমি যি জ্ঞান গৱেষণালব্ধ যিবিলাক জ্ঞান, তাৰ সদায় এটা আভ্যন্তৰীণ অৰ্থ থাকে। যে সমাজৰ যোনবিলাক পৰিঘটনাবোৰ ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আভ্যন্তৰীণ স্বভাৱক বুজিব লাগিব। আমি এটা অনুপৰমাণু ৰিয়েকশ্যন আৰু দুজন মানুহৰ মাজত হোৱা একশ্যন ৰিয়েকশ্যনক আমি একেটা মাপকাঠিৰে কেতিয়াও আমি বুজিব নোৱাৰোঁ। তাত আমি কি কৰিব লাগিব, যে আমি ব্যক্তি দুজনৰ আভ্যন্তৰীণ স্বভাৱ আমি বুজিব লাগিব। ইনাৰ নেচাৰটো আমি নজনাকৈ আমি তাৰ একশ্যন ৰিয়েকশ্যন আমি বুজিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই দুই ক্ষেত্ৰৰ গৱেষকসকলৰ নিজৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি সদায় এটা ভিন্নমুখী অভিমুখিতা থাকে, যে ইয়াৰ এপ্ৰ'চ বেলেগ বেলেগ। সমাজ বিজ্ঞানৰ এপ্ৰ'চ বেলেগ আৰু প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰো এপ্ৰ'চ সদায় বেলেগ হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক, কাৰণ ইয়াত বিষয়বস্তু বেলেগ আৰু ইয়াৰ প্ৰাপ্ত জ্ঞানৰ প্ৰকৃতিও বেলেগ। গতিকে সামাজিক বিজ্ঞানৰ পৰিঘটনা আৰু সম্পৰ্কৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰাটোৱে যথেষ্ট। অৰ্থাৎ যদি আমি প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ এটা পৰিঘটনাৰ বিষয়ে কোনো এটা জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ যাওঁ, কোনো এটা সত্যৰ উদ্ঘাটন কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি কি কৰিম, পৰিঘটনা আৰু সম্পৰ্কক আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিয়ে আমি স্বাভাৱিকভাৱে ইয়াক আমি যথাৰ্থ নিয়মেৰে যদি বৈজ্ঞানিক পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, আমি সেই বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষকসকলে যে কেৱল পৰ্যবেক্ষণ কৰি এই তথ্য আহৰণ কৰিব নোৱাৰে। সেই গৱেষকসকলে সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষকসকলে পৰ্যবেক্ষণৰ বাহিৰত গৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আভ্যন্তৰীণ স্বভাৱ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, যাতে পৰিঘটনা আৰু সম্পৰ্কটো ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে। গতিকে যে এই ডিল্থেৰ যোনটো দৃষ্টিভংগী আছিলে, সেই দৃষ্টিভংগী নিশ্চয়
আপোনালোকৰ বাবে স্পষ্ট হৈছে যে পদ্ধতিগত দিশত প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানত আমি অকল পৰ্যবেক্ষণৰ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি আমি বৈজ্ঞানিক পৰ্যবেক্ষণ কৰিয়ে আমি তাত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানত আমি কেৱল পৰ্যবেক্ষণৰ স্তৰতে থাকিলে নহ'ব, আমি আন্তঃক্ৰিয়া যিটো হৈছে সামাজিক আন্তঃক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ আভ্যন্তৰীণ স্বভাৱ বুজিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আমি এই এটা সামাজিক পৰিঘটনাৰ আৰু ইয়াৰ সম্পৰ্কৰ আমি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিম। আমি দেখিম যে ৱেবাৰ আৰু ডিলথেৰ যে ৱেবাৰ কেনেকৈ ডিলথেৰ এই দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছিলে। ৱেবাৰ ডিলথেৰ সৈতে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত একমত হৈছিল, যে তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত একমত আছিল যে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰাপ্ত জ্ঞানৰ লগত সদায় মূল্যবোধ জড়িত হৈ থাকে, যে সামাজিক সমাজ বিজ্ঞানত জ্ঞানৰ লগত মানুহে নিজৰ কাৰ্যৰ লগত সংলগ্ন কৰা ব্যক্তিনিষ্ঠ অৰ্থ জড়িত হৈ থাকে, যে সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা আমি যিখিনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ তাত অকল পৰ্যবেক্ষণলব্ধ নহয়, তাত পৰ্যবেক্ষকগৰাকীৰ ব্যক্তিনিষ্ঠ অৰ্থ জড়িত হৈ থাকে, বা আমি সেই কাৰ্যটোৰ লগত সেই পৰ্যবেক্ষণ জড়িত হৈ থকাটো আমি দেখিবলৈ পাম। কিন্তু ৱেবাৰে এই কথা কিন্তু আঙুলিয়াই দিছিল যে ডিলথেক কৈছিল যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আভ্যন্তৰীণ স্বভাৱ বুজি পোৱাৰ ওপৰত তেওঁ একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমি যদি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ সামাজিক পৰিঘটনাৰ, তেতিয়া সেই পৰিঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আভ্যন্তৰীণ প্ৰভাৱ আমি বুজি পাব লাগিব। কিন্তু এইখিনিতে ডিলথেৰ লগত ৱেবাৰৰ এটা পাৰ্থক্য আছিলে। ৱেবাৰে ব্যক্তিগত আচৰণ বুজি পোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে সঁচা, কিন্তু একে সময়তে তেওঁ সেই ঐতিহাসিক পৰিঘটনাৰ তাৎপৰ্য বস্তুনিষ্ঠভাৱে মূল্যায়ন কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল, যে তাৰ অন্তৰালত যিটো ঐতিহাসিক হিষ্টৰিকেল এটা ফেনমেনন এটা জড়িত হৈ থাকে, সেই দিশটোৰ এটা অবজেক্টিভলি অধ্যয়ন কৰাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। আৰু সেইকাৰণে কি কৰা হৈছিলে যে এই ক্ষেত্ৰত সমাজ বিজ্ঞানৰ বস্তুনিষ্ঠতা পৰ্যবেক্ষণৰ লগতে পৰ্যবেক্ষণৰ যোনটো সহানুভূতিশীল যোগাযোগ জড়িত হৈ থাকে। তেওঁ এটা বিশেষ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ভাৰ্ষ্টেহেন, অৰ্থাৎ সহমৰ্মিতাৰ যোনটো বুজাবুজি, সহমৰ্মিতাপূৰ্ণ বুজাবুজি, অৰ্থাৎ মই ঘটনাটো তেওঁ কিয় কৰিলে বা সেইটোত যে সেই বিশেষ ঘটনাটোত নিজক থৈ পেলাই, যে এইটো হৈছে যে সেই আমি পৰিঘটনাটোক অধ্যয়ন নকৰি সেইটোৰ অন্তৰালত ক্ৰিয়াশীল বিভিন্ন ব্যক্তিজনৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বিভিন্ন কাৰকসমূহ পৰ্যবেক্ষকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণৰ সহানুভূতিশীল যোগাযোগ জড়িত হৈ থাকে, ভাৰ্ষ্টেহেন বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইটোৰ যোগেদি যে আমি সেই দিশটো বুজি পালেহে আমি তাৰ এটা পৰিঘটনাৰ বাস্তৱ বৰ্ণনা কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। এতিয়া আহোঁ আন এজন চিন্তাবিদ, তেওঁ হৈছে ৰিকাৰ্ড। যে আমি কৈছিলোঁ যে ৱেবাৰৰ বস্তুনিষ্ঠতাত বিশেষভাৱে মানে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে দুজন চিন্তাবিদে, এজন আছিলে ডিলথেৰ আৰু আনজন আছিলে ৰিকাৰ্ড। এতিয়া ৰিকাৰ্ডে কি কৈছিলে আমি এই বিষয়ে চাওঁ, যে ৰিকাৰ্ডে প্ৰাকৃতিক জগতখন আৰু মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ জগতখনৰ মাজত যি পাৰ্থক্য আছিলে সেই পাৰ্থক্যৰ প্ৰতি তেওঁ বিশেষভাৱে মনোযোগ প্ৰদান কৰিছিলে। তেওঁ কৈছিলে, তেওঁ দৃঢ়তাৰে এই কথা কৈছিলে যে গৱেষকসকলৰ বিষয় বাছনি মূল্য প্ৰাসংগিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যে ভেলু ৰেলিভেন্স। এজন গৱেষকে যেতিয়া এটা গৱেষণাৰ বিষয় বাচিবলৈ যায় তেতিয়া তাত তাৰ মূল্যৰ যে ভেলু ৰেলিভেন্স চাই পেলাই তেওঁ কি কৰে, যে তেওঁৰ বাবে যোনটো মূল্যৱান সেই বিষয়টোৰ প্ৰাসংগিকতা বিচাৰ কৰি পেলাই তেওঁ বিষয় বাছনি কৰে। আৰু গৱেষণাৰ বিষয় বাছনি ব্যক্তিভিত্তিক মূল্যবোধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এটা স্বাভাৱিকভাৱে নিৰ্ভৰ কৰিব। মই যেতিয়া মোৰ গৱেষণাৰ বিষয়টো মই ভাবিম এইটো এটা মূল্য প্ৰাসংগিক বুলি, মূল্য প্ৰাসংগিক ভেলু ৰেলিভেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ, তেতিয়া স্বাভাৱিকতেই মোৰ মূল্যবোধে গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু নিৰ্বাচনক প্ৰভাৱিত কৰিব।
আৰু ৰিকাৰ্ডৰ বাবে বাস্তৱক বস্তুনিষ্ঠভাৱে কৰা অধ্যয়নত আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি এটা কনচেপচুৱেলাইজ কৰিব লাগিব, এটা ধাৰণা আমি ল'ব লাগিব, আমি ব্যক্তিগতভাৱে ধাৰণা ল'ব লাগিব। আৰু এই ধাৰণা আছিল যে বস্তুনিষ্ঠভাৱে আমি কোনো এটা সামাজিক আচৰণক অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আহিলা। আৰু ৱেবাৰে এই কথাত একমত হৈ কৈছিল যে বাস্তৱতা সীমাহীন আৰু গৱেষণাৰ বিষয়ৰ নিৰ্বাচন মূল্যবোধৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হয়। যে একেটা পৰিঘটনা, যে বাস্তৱতা সীমাহীনৰ অৰ্থ কি, যে একেটা পৰিঘটনাকে বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন দিশৰ পৰা চাব পাৰে, যে সেইকাৰণে যে গৱেষণাৰ যেতিয়া বিষয়ৰ নিৰ্বাচন যেতিয়া কৰিবলৈ যায়, তেওঁ একেটা বিষয়কে একেটা বিভিন্ন সমস্যাত্মক দিশৰ পৰা তেওঁ চাই, বিভিন্ন দিশৰ পৰা তেওঁ বিচাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে গৱেষণাৰ বিষয় নিৰ্বাচন সদায় মূল্যবোধৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হয়। এই কথাত ৰিকাৰ্ড আৰু ৱেবাৰৰ মাজত সামঞ্জস্য আছিলে। কিন্তু ৱেবাৰে যুক্তি দিছিল যে যদিও আমি বিষয়বস্তু বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মূল্যবোধে এক নিৰ্ধাৰক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু গৱেষণাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বস্তুনিষ্ঠতা তেতিয়াই সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া তথ্যসমূহ স্পষ্টভাৱে ধাৰণা গঠন কৰা, তথ্যসমূহ সম্পৰ্কে আমি এটা ধাৰণা গঠন কৰিব পাৰিম আৰু তাক আমি পদ্ধতিগতভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিম। যে নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতিৰে আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ আগতে আমি এটা স্পষ্ট ধাৰণা, আমি তাৰ এটা এজাম্পশ্যন ল'ব লাগিব। গতিকে এইখিনিতে আছিলে যে যদিও আমি দেখিছোঁ যে ৱেবাৰ আৰু ডিলথ্ৰেম ধাৰণাগত বহুত ক্ষেত্ৰত মানে প্ৰভাৱ থাকিলেও আমি দেখিছোঁ যে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ৱেবাৰে এই প্ৰভাৱবিলাক গ্ৰহণ কৰিও তেওঁৰ নিজস্ব দৃষ্টিভংগীৰে সমাজ বিজ্ঞানত বস্তুনিষ্ঠতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিলে। এতিয়া ৱেবাৰৰ যোনটো বস্তুনিষ্ঠতা, এই দুটা দিশ আলোচনা কৰাৰ পিছত, দুইজন চিন্তাবিদৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি ৱেবাৰৰ বস্তুনিষ্ঠতা সম্পৰ্কে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাম, তেতিয়া দেখিম যে ৱেবাৰে সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাত মূল্যবোধৰ অপৰিহাৰ্য ভূমিকা গুৰুত্ব দিছিলে। যে মূল্যবোধ নোহোৱাকে আমি কোনো সামাজিক বা মূল্যবোধক বাদ দি, ব্যক্তিৰ মূল্যবোধক বাদ দি আমি কোনো সামাজিক গৱেষণা আমি কৰিব নোৱাৰো। ৱেবাৰৰ মতে কোনো মূল্যবোধক তথ্যৰ দ্বাৰা আমি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰো, তাক আমি অপ্ৰমাণো কৰিব নোৱাৰো যে এইটো শুদ্ধ এইটো অশুদ্ধ বুলি আমি কেতিয়াও তাক নাকচ কৰিব নোৱাৰো। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানত বস্তুনিষ্ঠতা, আৰু সেইকাৰণে আমি কি বুলি ক'ব লাগিব, যদিও তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানত বস্তুনিষ্ঠতাৰ কথা কৈছিল, তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে সমাজ বিজ্ঞানত বস্তুনিষ্ঠতা মূল্য নিৰপেক্ষ নহয়। মূল্যবোধক বাদ দি আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ বস্তুনিষ্ঠতাৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰো। কাৰণ সংস্কৃতি সদায় মূল্যবোধমুখী আৰু গৱেষণাৰ বিষয় বাছনিও মূল্যবোধৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়। গতিকে ব্যক্তিজনে কোনো বিষয় বাছি লোৱাৰ একমাত্ৰ ভিত্তিয়ে হৈছে মূল্যবোধ। কিন্তু গতিকে আমি সামাজিক গৱেষণা মূল্য নিৰপেক্ষ হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু এবাৰ অধ্যয়নৰ বাবে যেতিয়া আমি এটা বিষয় বাছি ল'লোঁ আৰু বাছি লোৱাৰ পিছত এবাৰে কৈছিলে যে বিজ্ঞানীজনে বস্তুনিষ্ঠ গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰি তাক অনুসন্ধান কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যে পদ্ধতিগত দিশত বস্তুনিষ্ঠতা থাকিব, কিন্তু বিষয়বস্তু নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও মূল্য নিৰপেক্ষ হ'ব নোৱাৰো। আৰু এইখিনিতে তেওঁ কৈছিল যে মূল্যবোধ মুক্ত সমাজ বিজ্ঞানৰ কথা যেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মূল্যবোধ মুক্ত সমাজ বিজ্ঞান, যে ৱেবাৰে যুক্তি দিছিল যে গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি যেতিয়া মূল্যবোধ মুক্ত সমাজ বিজ্ঞানৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি যে মূল্য নিৰপেক্ষ সমাজ বিজ্ঞান নহয়, যে বিষয়টো বাছি লোৱালৈকে আমাৰ মূল্যবোধ থাকিব। ৱেবাৰে যুক্তি দিছিল যে গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়াটো বস্তুনিষ্ঠ হোৱাটো প্ৰয়োজন। আমি যেতিয়া গৱেষণাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিম, তেতিয়া আমি তাত বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু গৱেষণাৰ পদ্ধতিসমূহ বস্তুনিষ্ঠভাৱে যেতিয়া আমি অনুসৰণ কৰি আৰু তাৰ দ্বাৰা
যুক্তিসংগতভাৱে আচৰণৰ যোনটো আমি হাইপথেচিছ ল'লোঁ বা অনুমান কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে সমাজ বিজ্ঞানত বস্তুনিষ্ঠতা আমি বজাই ৰাখিব পাৰিম। আৰু এই গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়াত বস্তুনিষ্ঠতাৰ বাবে আমি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব যে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক তথ্যক স্পষ্টভাৱে প্ৰণয়ন কৰা ধাৰণা অনুসৰি শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব লাগিব। যে আমাৰ সমাজ জীৱনত আমাৰ উপলব্ধ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক যিবিলাক তথ্য সেইবিলাকক আমি স্পষ্টভাৱে প্ৰণয়ন কৰিব পৰা আমি হাইপথেচিছ অনুসৰি শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব লাগিব। প্ৰমাণৰ সঠিক নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যে আমি যেতিয়া প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি হাইপথেচিছটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে তাক আমি সঠিক নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰি লৈ পেলাই আমি তাক সঠিক নিয়মেৰে প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। আৰু যিবিলাক যুক্তিসংগত অনুমান সেইবিলাককহে আমি ইয়াত স্থান দিব লাগিব। যে আমি যুক্তিসংগতভাৱেহে আমি অনুমানবিলাক কৰিব লাগিব। আৰু মূল্যবোধ মুক্ত সমাজ বিজ্ঞান কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছিল যে এইটো নৈতিক বিজ্ঞান নহয়, যে ইয়াতে কি হ'ব লাগে, হোৱাট অট টু বি, এই বিষয়ত ই গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে। যে ইয়াত কি যে সামাজিক পৰিঘটনাটো হোৱাট ইট ইজ এই বিষয়েহে ইয়াত অধ্যয়ন কৰা হয়। আৰু সেইকাৰণে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে বিজ্ঞানৰ এটা ক্ষেত্ৰ, স্বাভাৱিক বিজ্ঞানৰ দৰে এটা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰ য'ত অট টু বি কি উচিত অনুচিত বিচাৰ কৰাৰ তাত কোনো স্থান নাই। এতিয়া এই যে বিজ্ঞান হিচাপে যেতিয়া সমাজ বিজ্ঞানক ক'বলৈ যায় সেই সম্পৰ্কত ৱেবাৰে কৈছিলে যে সমাজ বিজ্ঞানৰ আদৰ্শ হৈছে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বাস্তৱতাক কিছুমান নিয়মলৈ, যে আমি যেতিয়া বিজ্ঞানত আমি কি কৰোঁ যে আমি অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ, ইম্পিৰিকেল ৰিয়েলিটিজ আমি আহৰণ কৰোঁ, আমি আমাৰ বাস্তৱতাৰ আমি অভিজ্ঞতা লাভ কৰোঁ। আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কিছুমান ৰুল বা নিয়মলৈ আমি ৰিডিউচ কৰোঁ। কিন্তু ৱেবাৰে আঙুলিয়াই দিছিল যে বাস্তৱত মূল্যবোধ আৰু বিজ্ঞানক পৃথক কৰাটো কঠিন। যে আমি কেতিয়াও মূল্যবোধ আৰু বিজ্ঞানক আমি কেতিয়াও পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ। এই পাৰ্থক্যকৰণ গৱেষণাৰ পূৰ্বে বা পিছত মূল্যবোধৰ প্ৰাসংগিকতাত স্পষ্ট কৰাত সহায়হে কৰে। যে আমি যে এই পাৰ্থক্যকৰণে কি কৰিব, গৱেষণাৰ যে পূৰ্বত আৰু গৱেষণাৰ পিছত মূল্যবোধৰ প্ৰাসংগিকতাক স্পষ্ট কৰাতহে আমাক সহায় কৰিব পাৰে। গৱেষণা কৰাৰ বিষয় এটা বাছি লোৱাৰ কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় নাই। বিষয় বাছনি যে আমি সামাজিক এটা বিষয় এটাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি গৱেষণা কৰিবলৈ যাম তাত আমাৰ একো অন্য উপায় নাথাকে। আমি মূল্যবোধক গুৰুত্ব দিবই লাগিব। আমি তাৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো বৈজ্ঞানিক উপায়েৰে আমি এটা বিষয় বাছি লোৱাৰ উপায় নাই। তাত একমাত্ৰ ভিত্তি হৈছে মূল্যবোধ। ৱেবাৰে এই কথা পোষকতা কৰিছিল যে এটা বিষয় বাছি লোৱাৰ পিছত বিজ্ঞানীজনে বস্তুনিষ্ঠ গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰিব লাগিব। কিন্তু তেতিয়া আৰু যে আমি যেতিয়া মেথডলজি ইউজ কৰিম তেতিয়া কিন্তু তাত মূল্যবোধৰ কথা নাহে। আমি বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিগত দিশত আমি অগ্ৰসৰ হ'ব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৱেবাৰে ঐতিহাসিক তত্ত্বৰ সপক্ষে সাধাৰণ নিয়মৰ সন্ধান নাকচ কৰিছিল। যে আমি যে জেনেৰেলাইজেশ্যন যোনটো কথা কোৱা হয়, এটা আমি সাধাৰণ যে আমি তাৰ অন্তৰালত থকা দিশবিলাক বাদ দি পেলাই আমি জেনেৰেল যোনটো এটা ৰুল ক্ৰিয়েশ্যনৰ ওপৰত ৱেবাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। যে সাৰ্বজনীন নিয়মটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অনন্য ঐতিহাসিক পৰিঘটনাক বাদ দি আমি কেতিয়াও সাধাৰণ নিয়ম আমি কেতিয়াও উলিয়াব নোৱাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি তাৰ অন্তৰালত থকা দিশটোক আমি সদায় বিচাৰ কৰি চাবই লাগিব। তেওঁ কৈছিল যে সাধাৰণ তত্ত্বৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ অসুবিধা হয়। আমি যদি এটা সামাজিক পৰিঘটনাক অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈ আমি তাৰ সাধাৰণ নিয়ম উলিয়াবলৈ যোৱাটোতহে অধিক গুৰুত্ব দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাক পৰীক্ষা কৰাত সাধাৰণতে অসুবিধা হয়। আৰু তাৰ বাবে তেওঁ কি কৰিছিলে যে এক আদৰ্শ প্ৰকাৰ যোনটো আইডিয়েল টাইপ নামৰ এক পদ্ধতিৰ তেওঁ কি কৰিছিলে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে। আইডিয়েল টাইপ কি, যে ৱেবাৰৰ যোনটো বস্তুনিষ্ঠ গৱেষণা পদ্ধতিত বস্তুনিষ্ঠভাৱে অনুসৰণ কৰি তাৰ দ্বাৰা যুক্তিসংগত আচৰণ অনুমান কৰি বস্তুনিষ্ঠতাক বজাই ৰাখিব পাৰি।
গতিকে ৱেবাৰে যুক্তি দিছিল যে গৱেষণা প্ৰক্ৰিয়াটো বস্তুনিষ্ঠ হোৱাটো প্ৰয়োজন, কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানত মূল্যবোধৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব লাগিব। তেওঁ কৈছিল সমাজ বিজ্ঞানিক মূল্যবোধে গৱেষণাৰ পথ প্ৰদৰ্শন হিচাপে কৰে, কি গৱেষণা কৰিব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰে, তথ্য সংগ্ৰহ বা অনুমান বা আমি যেতিয়া কেনেকৈ আমি কি অনুমান কৰিম সেইটো নিৰ্ধাৰণতো মূল্যবোধে সহায় কৰিব, কিন্তু তথ্যৰ ব্যাখ্যাত মূল্যবোধ আমি ব্যাখ্যা কৰাটো সেইটোতো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু তেনেধৰণে আমি যেতিয়া তাৰ প্ৰাসংগিকতা বিচাৰ কৰিবলৈ যাম তেতিয়াও আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি মূল্যবোধক বিচাৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানীয়ে মূল্যবোধক তথ্য সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাহিৰত ৰাখিব লাগিব। যে তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁতে আমি বস্তুনিষ্ঠতালৈ যাব লাগিব, ব্যাখ্যা কৰাত আমি ঠিকেই থাকিলোঁ যে মূল্যবোধক ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু তথ্য সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি অকণমান আগতে ক'লোঁ আদৰ্শ ধৰণ বা আচলতে আদৰ্শ আইডিয়েলৰ এলটো যদি আমি গুচাই দিওঁ আদৰ্শ, যে আমি কিছুমান এক আদৰ্শ ধৰণ বা প্ৰকাৰ আইডিয়েল টাইপ এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তেওঁৰ মতে আদৰ্শ প্ৰকাৰৰ ব্যৱহাৰেহে ব্যাখ্যাত্মক বুজাবুজি সূচনা কৰিব পাৰে। আমি আগতে কৈছিলোঁ যে ভাষ্টেহানৰ কথা কৈছিলোঁ যে আমাৰ যোনটো সহমৰ্মিতাৰ উপলব্ধি এইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আদৰ্শ প্ৰকাৰ বুলি তেওঁ এক পদ্ধতিৰ কথা কৈছিলে, আইডিয়েল টাইপৰ কথা কৈছিলে, যে কেনেকৈ যে এই আইডিয়েল টাইপ কি, যে এক পৰিঘটনা সংঘটিত হয়, যে কিদৰে সংঘটিত হয় তাক বুজিবলৈহে তেওঁ এই আদৰ্শ প্ৰকাৰ আইডিয়েল, যে আইডিয়া আৰু টাইপ এইটো এই দুটা দিশৰ তেওঁ সংযোজন কৰি কৈছিল যে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যে ইয়াৰ যে এই আইডিয়েল টাইপ কোনো অনুমান নহয়, যদিও ই সমাজ বিজ্ঞানৰ অনুসন্ধানৰ পদ্ধতিৰ বাবে অনুমানৰ যে পথ প্ৰদৰ্শন কৰে। আমি যেতিয়া হাইপথেচিছ লওঁ, মই কৈছোঁ যে হাইপথাইজ কৰিব লাগিব, হাইপথাইজ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কিহৰ ভিত্তিত হাইপথাইজ কৰিম, যে আইডিয়েল টাইপৰ ওপৰত। ই বাস্তৱৰ বৰ্ণনা নহয় যদিও ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে বাস্তৱক বৰ্ণনা কৰিবলৈ এটা স্পষ্ট উপায় দিয়া, নহ'লে সমাজৰ পৰিঘটনাবিলাকক ব্যাখ্যা কৰাৰ এটা উপায় নাথাকে। আৰু সাধাৰণতে ইয়াক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে বাস্তৱৰ পৰা সেই উপাদানবিলাক বাছি লোৱা হয় যিবোৰ অতি যুক্তিসংগত আৰু উপযুক্ত সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। আৰু ইয়াতে কি কৰা হৈছে যে ঐক্যবদ্ধ যোনটো বিশ্লেষণাত্মক এটা সংগঠন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, আৰু ইয়াক এইবিলাক আদৰ্শ টাইপ যোনটো আদৰ্শ ধৰণ বা প্ৰকাৰবিলাক আমি অভিজ্ঞতা ভিত্তিকভাৱে পৰ্যবেক্ষণ আমি কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াক স্পষ্ট কৰিবলৈ কওঁ, তেওঁ ৱেবাৰে তেওঁ আমোলাতন্ত্ৰৰ বিষয়ে এটা আইডিয়েল টাইপ গঠন কৰিছিল, যে আমোলাতন্ত্ৰ হ'লে কি হ'ব, ই কেনেকৈ কাম কৰে, কি কৰে, এই বিষয়ৰ বিভিন্ন তথ্যবিলাক সংগ্ৰহ কৰি এটা আইডিয়েল আমোলাতন্ত্ৰৰ এটা আইডিয়েল টাইপ এটা তেওঁ গঠন কৰিছে। আৰু তাৰপিছত সেই আইডিয়েল টাইপৰ ভিতৰত ভিত্তি কৰি লৈ পেলাই তেওঁ আমোলাতন্ত্ৰ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিছিলে। গতিকে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ আইডিয়েল টাইপ আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ। এজন ভাল ছাত্ৰ এজন হ'বৰ হ'লে আমি আইডিয়েল টাইপ এটা কৰিব পাৰোঁ, যে তেওঁ কি গুণ থাকিব লাগিব, কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, কি হ'ব, সেইবিলাক আমি এজন কৰিছোঁ। এজন ভাল পিতৃ, তেওঁ কি কি গুণ থাকিব লাগিব তাৰ এটা আমি টাইপ বনাই লওঁ, আৰু সেইবিলাক আমি গৈ যে এদিন সেইবিলাকৰ ভিত্তিত আমি হাইপথাইজ কৰিম, আৰু হাইপথাইজ কৰি তাৰ ওপৰত আমি সেই হাইপথেচিছৰ ওপৰত আমি গৱেষণা কাৰ্য পৰিচালিত কৰিম। গতিকে আইডিয়েল টাইপ হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো এক পৰিঘটনা সংঘটিত কেনেকৈ হয় বুজিবলৈ আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ই কোনো অনুমান কৰা নহয়, যে আমি অনুমান কৰি নহয়, কিন্তু অনুসন্ধানৰ পদ্ধতিৰ বাবে যে আমি অনুমানৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰে, কিন্তু ই কোনো অনুমান নহয়। আমি বাস্তৱত দেখি থকা বাস্তৱৰ বিভিন্ন ঘটি আছে বিভিন্ন পৰিঘটনা, সেইবিলাকক ভিত্তি কৰি বাস্তৱক বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আইডিয়েল টাইপটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া
যে আইডিয়েল টাইপৰ যে প্ৰকাৰটো হ'ল এটা এইটো আমি কওঁ ইউটোপিয়া যিটো মানে হোৱাট ইজ ইউটোপিয়া, যে ইউটোপিয়া হৈছে যিটো বাস্তৱত অস্তিত্ব বুজাই নাযায়, কিন্তু ইয়াৰ এটা মানসিক সংগঠন থাকে। ইট ইজ এ মেণ্টেল কনষ্ট্ৰাক্ট, যে এই ইউটোপিয়া সদৃশ বা আদৰ্শ প্ৰকাৰ গঠন কৰি আমি সামাজিক গৱেষণা পৰিচালিত কৰিব পাৰোঁ, যে নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক উপাদানৰ বিমূৰ্ততা আৰু সংমিশ্ৰণৰ দ্বাৰা আমি এটা আদৰ্শ প্ৰকাৰ গঠন কৰোঁ। যে মই আগতেই ক'লোঁ যে কেনেকৈ যে এটা আমোলাতন্ত্ৰৰ বিষয়ে আমি এটা আদৰ্শ প্ৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ, আৰু বাস্তৱ অনুযায়ী আদৰ্শ প্ৰকাৰৰ সৃষ্টি হয়, আৰু ইয়াতে এটা ঐতিহাসিকভাৱে এটা ঘটনাৰ, এটা পৰিঘটনাৰ সামাজিক এটা পৰিঘটনাক আমি যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ, আমি আদৰ্শ ধৰণৰ ওপৰত কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত আদৰ্শ প্ৰকাৰসমূহ বিশুদ্ধ ধাৰণাগত চিন্তাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ দ্বাৰা গঠিত নহয়, বৰঞ্চ সুনিৰ্দিষ্ট সমস্যাৰ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হয় আৰু পৰিৱৰ্তন কৰা হয়, আৰু কেতিয়াবা ইয়াৰ সংশোধনো কৰা হয়। যে আমি এতিয়া আমোলাতন্ত্ৰ কি, কেনেকৈ কাম কৰে, কি ধৰণৰ হ'ব লাগে, সেইবিলাক আমি আমাৰ যিবিলাক ধাৰণা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আইডিয়েল টাইপটো গঠন কৰোঁ। এতিয়া হৈছে এটা উপায়। আমি কৈছোঁ আদৰ্শ টাইপ হৈছে সামাজিক গৱেষণাৰ এটা উপায়, যে বাস্তৱক বৰ্ণনা কৰিবলৈ ইয়াত এটা নহ'লে আমাৰ কাৰণে কোনো উপায় নাথাকে। ই সমাজ বিজ্ঞানৰ অনুসন্ধানৰ পদ্ধতি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে এটা পথ প্ৰদৰ্শন কৰে। আৰু এই আইডিয়েল টাইপ বা আদৰ্শ ধৰণে কিছুমান বৈশিষ্ট্য, যে বিভিন্ন দিশত হ'ব পাৰে, ক্ৰিয়া, সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান, এটা পৰিয়াল কেনেকুৱা হ'ব লাগে তাৰ এটা আইডিয়েল টাইপ হ'ব পাৰে, এজন ব্যক্তিৰ সামাজিক ভূমিকা সম্পৰ্কত আইডিয়েল টাইপ হ'ব পাৰে, যে এইবিলাক যে যিবিলাকক একত্ৰিত কৰি আমি সেই এটা পৰিয়াল বুলি ক'লে পৰিয়াল কি সেইটোৰ এটা সুসংহত বৰ্ণনা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই আগতেও বহুতবাৰ উদাহৰণ দিছোঁ যে আমোলাতন্ত্ৰ কি বা ই কি হ'ব লাগে, তাৰ অকল কি হ'ব তাৰ শেষ নকৰি বৰঞ্চ আমোলাতন্ত্ৰ যদি যুক্তিসংগত হ'লে ই কি হ'ব পাৰে তাৰ আৰ্হিৰেহে শেষ কৰোঁ, যে যুক্তিসংগত হ'লে ইয়াক সযতনে প্ৰয়োগ কৰা হয়। যদি আমি ইয়াক প্ৰয়োগ কৰোঁ তেতিয়া সামাজিক গৱেষণাৰ কাৰণে ই এক উৎকৃষ্ট বা উপযোগী আহিলা হিচাপে ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি আহোঁ সমাজ বিজ্ঞানত বস্তুনিষ্ঠতাক প্ৰভাৱিত কৰা আন এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী, তেওঁৰ নাম হৈছে পপাৰ। পপাৰে পপাৰ আছিলে এজন 20 শতিকাৰ এজন প্ৰভাৱশালী দাৰ্শনিক। তেওঁ ধনাত্মবাদীসকলৰ পৰা তেওঁ পৃথক আছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ মতামতক নাকচ কৰি কৈছিল যে বিজ্ঞানৰ এটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তেওঁ নাকচ কৰিছিলে যে আমি বিজ্ঞান বুলি ক'লে বিজ্ঞান সাধাৰণতে বিশেষভাৱে ইণ্ডাক্টিভ ৰিজনিং আৰু ভেৰিফিকেশ্যনৰ দিশটো বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। যে এই ইণ্ডাক্টিভ ৰিজনিং আৰু ভেৰিফিকেশ্যন, যে সত্য প্ৰমাণ কৰা, যে আমি এটা থিয়ৰী ডেভেলপ কৰিলোঁ, থিয়ৰীটো আমি কি কৰিছোঁ আমি তাত কি কৰিছোঁ যে এটা বিভিন্ন ধৰণৰ বিশিষ্ট অধ্যয়ন কৰি লৈ পেলাই আমি তাক ভেৰিফাই কৰিলোঁ, সত্য প্ৰমাণ কৰি আমি এটা থিয়ৰী ডেভেলপ কৰোঁ। কিন্তু পপাৰে এই ইণ্ডাক্টিভ ৰিজনিঙক তেওঁ কি কৰিছিলে, তেওঁ সমৰ্থন কৰা নাছিলে। তেওঁ যে সকলো জ্ঞান অস্থায়ী, যিকোনো মুহূৰ্ততে আমি আজি যিটো জ্ঞান স্থায়ী সঁচা বুলি কৈছোঁ কালিলৈ তাক অসত্য হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ আমি ফলচিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছিল তেওঁ, যে কোনো জ্ঞানক সত্য বুলিও কেতিয়াও স্থায়ী প্ৰমাণ থাকিব নোৱাৰে। আজি আমি যিটো এটা কথা আমি সত্য বুলি আজি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সি কেতিয়াও স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে বুলি তেওঁ কৈছিলে। তেওঁ কৈছিল যে সমাজ বিজ্ঞানত বস্তুনিষ্ঠতা আন্তঃব্যক্তিগত সমালোচনাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰি। ইণ্টাৰ ছাবজেক্টিভিটিৰ জৰিয়তেহে আমি বস্তুনিষ্ঠতা লাভ কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছিলে। এইদৰে আমি কেতিয়াও কোনো তত্ত্বক সত্য বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ, যে এইটো নিশ্চিত চিৰদিনৰ কাৰণে সত্য বুলি আমি কোনো কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু পপাৰৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো প্ৰভাৱ, তেওঁৰ মতে সমাজ বিজ্ঞান বহুখিনি অবৈজ্ঞানিক, কাৰণ ইয়াত এনে তত্ত্ব আছে যিটো
ভুৱা হ'ব পাৰে বা সেইটো ভুল হ'ব পাৰে, তথাপিও পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰা ধাৰণাবিলাক যে আমি তাক পৰীক্ষা কৰিব নাই পৰা বা আমি উপযুক্ত যথেষ্ট বা প্ৰমাণ আমি দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তথাপিও সেই ধাৰণাবিলাক একেবাৰে অৰ্থহীন বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিয় নোৱাৰোঁ? যে প্ৰথম কাৰণ কথা কৈছিলে যে আজি যিটো কথা আমি মূল্যৱান নহয় বা আমি তথ্যৰ দ্বাৰা যাক আমি প্ৰমাণ সত্য বুলি প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই বা যাক আমি আজি ভুৱা বা মিছা বুলি কৈছোঁ, সেইটো এটা সময়ত সেইবোৰ পৰীক্ষাযোগ্য হ'ব পাৰে, তাক আমি পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা কালিলৈ তাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাবও পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে, আমি ইয়াৰ স্পষ্টতা আৰু যুক্তিসংগত সামঞ্জস্যতাৰ বাবে পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ যে আমি আজি এইটো আমি অবৈজ্ঞানিক বুলি কৈ আছোঁ, কিন্তু কালিলৈ তাক অধিক স্পষ্ট, আজি যিটো বিষয় আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ তাক অধিক স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে যুক্তিসংগতভাৱে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰাৰ সুবিধা থাকে। যে সেইকাৰণে আমি যে কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ উদাহৰণস্বৰূপে যে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞান সম্পন্ন যোনবিলাক দৃষ্টিভংগীৰ মাজত বিতৰ্কই চিন্তাধাৰাক স্পষ্ট কৰিব পাৰে। আজি পজিটিভিষ্টে যোনটো সত্য বুলি কৈছে, কালিলৈ ব্যাখ্যাত্মক মনোবিজ্ঞানীয়ে তাক মিছা বুলি কৈছে। পিছত আমি সেইবিলাকৰ মাজত যদি যুক্তিসংগতভাৱে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰা হয়, কৰি পেলাই আমি কোনটো সত্য কোনটো ভুল তাক প্ৰমাণ কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনীয়তা আমাৰ হাতত থাকে। সেইকাৰণে স্বাভাৱিক বুলি লোৱা প্ৰশ্নবোৰক স্পষ্ট কৰিবৰ বাবে বা পৰীক্ষাযোগ্য অনুমান গঠন কৰাত আমাক সহায় কৰিব পাৰে। আৰু পপাৰৰ যুক্তিত সমাজ বিজ্ঞান সম্পৰ্কত তেওঁ যিখিনি যুক্তি আগবঢ়াইছিলে, সেই যুক্তিত তিনিটা প্ৰধান ধাৰণাই সমাজ বিজ্ঞানৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰতিফলিত কৰিছিলে। তেওঁ কৈছিল বৈজ্ঞানিক যে বহুতো সাধাৰণ সামাজিক পৰিস্থিতি আছে যাৰ নিয়মীয়া পুনৰাবৃত্তি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰি সামাজিক ঘটনাবিলাকত। গতিকে ইয়াক আমি বৈজ্ঞানিক বুলি ক'ব পাৰোঁ, ইয়াক বস্তুনিষ্ঠ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। পপাৰে সমাজ বিজ্ঞানক বস্তুনিষ্ঠ বুলি কৈছে কাৰণ সমাজতো কিছুমান ভৌতিক শক্তি আছে যিবিলাকে সমাজ বিজ্ঞানক বস্তুনিষ্ঠ চৰিত্ৰ প্ৰদান কৰে। আৰু তৃতীয়তে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। এই কাৰণে যে সমাজ বিজ্ঞানে আমাক সামাজিক জগতখনৰ বিষয়ে এক বস্তুনিষ্ঠ বুজাবুজি প্ৰদান কৰিব পাৰে। আৰু বস্তুনিষ্ঠতাক আমি কেনেকৈ আন্তঃবিষয়গত অৰ্থাৎ ইণ্টাৰ ছাবজেক্টিভিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সেইবিলাক আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ বস্তুনিষ্ঠতা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিম। আৰু সমাজ বিজ্ঞানত সামাজিক আৰু ভৌতিক শক্তিসমূহৰ সংমিশ্ৰণৰ পৰাই বস্তুনিষ্ঠতাৰ উৎপত্তি হয়। অৰ্থাৎ বস্তুনিষ্ঠতা হৈছে সমালোচনাত্মক যোনটো ছাবজেক্টিভিটি, যে ইণ্টাৰ ছাবজেক্টিভিটিৰ এটা প্ৰডাক্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে সেই দিশৰ পৰা আমি সেই দিশটোৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰি লৈ পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সমাজ বিজ্ঞানৰ অবজেক্টিভিটিটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ। শিক্ষাৰ্থীসকল, ইমান সময় আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ বস্তুনিষ্ঠতাৰ দিশটোৰ নিশ্চিতকৰণৰ কাৰণে তিনিগৰাকী বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানীৰ দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন কৰিলোঁ। আমি প্ৰথমে উপস্থাপন কৰিলোঁ দুৰ্খেমৰ কথা। তেওঁ কি কৈছিল, ধনাত্মকবাদী দৃষ্টিভংগীৰে দুৰ্খেমে কৈছিল যে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে অন্যান্য প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ সমতুল্য এক বিজ্ঞান। ইয়াৰ বিভিন্ন সামাজিক তথ্যসমূহ পৰ্যবেক্ষণযোগ্য। এই সামাজিক তথ্যসমূহ ভৌতিক বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয় যিদৰে অধ্যয়ন কৰা হয় সেইদৰেই আমি তাক অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ যোগেদি আমি তাক বস্তুনিষ্ঠভাৱে অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। আৰু গতিকে ই এক স্বতন্ত্ৰ বিজ্ঞান। তাৰ বিপৰীতে আহিলে ৱেবাৰ জাৰ্মান দাৰ্শনিক হিচাপে সেই সময়ৰ ডেকাৰ্টে আৰু ৰিচাৰ্ডৰ দ্বাৰা দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ তেওঁ কৈছিল যে আমি সমাজ বিজ্ঞানক কেতিয়াও মূল্যমুক্ত বিজ্ঞান হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰোঁ। সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ পৰা আমি কেতিয়াও
আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি মূল্যবোধক আমি বাদ দিব নোৱাৰোঁ আৰু মূল্যবোধ থাকিবই সমাজৰ বিষয় বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যবোধ থাকিব সমাজত আমি তাত অনুমান যে হাইপথেচিছ কৰোঁতে আমাক মূল্যবোধ লাগিব অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মূল্যবোধ জড়িত হৈ থাকিবই কিন্তু আমি যেতিয়া তথ্য সংগ্ৰহৰ কাৰণে আমি পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিম তেতিয়া বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি আমি সমাজ বিজ্ঞানক আমি বস্তুনিষ্ঠতা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিপৰীতে পপাৰে কৈছিল যে সমাজ বিজ্ঞানত কি কৰা হৈছিলে যে ই সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক নহয় ইয়াত অবৈজ্ঞানিকো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আছে যিবিলাক আমি যুক্তিসংগতভাৱে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ আন্তঃবিষয় ইণ্টাৰ ছাবজেক্টিভিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইয়াৰ বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ আৰু আজি যোনটো আমি অবৈজ্ঞানিক বুলি কৈছোঁ তাক আমি কালিলৈ হয়তো তাৰ পৰীক্ষা ভিত্তিক অধ্যয়নৰ ভিত্তিত আমি তাক বস্তুনিষ্ঠতাৰে তাক আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই বিভিন্ন দিশৰ পৰা আমি বস্তুনিষ্ঠতাক বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ ধন্যবাদ